baax di maan mbégte bu yaatu dalal leen tey ci Eyeafrica TV ci seen programme bi di sunu réew di am ci àllarba bu jot bu juróom-ñeenti waxtu yu jotee jàpp fukki waxtu ak ñaar ñu ci toog di waxtaanee tolluwaay réew mi programme bu jot wala jotaay bu jot ñu fi indi headlines yi parce que defee nag ñu gën ci mën a waxtaan ni ki ni ñu koy waxee rek sunu réew la léppi réew mi la léppi ñëpp la lu ne ku ne mi ngi ci ñëpp a ci bokk bu ñu sañoon réew mi ñëpp ñooy toog ñuy waxtaanee réew mi waaye mënut a sotti moo tax itam ñuy jël ñenn wala ñi nga xam ne xëy na yàlla nattoon na leen ñuy feeñ ci télé di mën a addu donte que sax yéen ñu toog di seetaan seen kër yi yéen leen gën a xam fuuf li ñuy wax waaye itam ñoom la yàlla nattoo ñuy feeñ ci télé di indi ay jàngat wala di waxtaan ci lu jëm ci lu yóbbu réew mi kanam tey itam dinañ waxtaanee ponk yu am solo waaye itam am nañ gan gu am solo goo xam ne dinañ ko waxtaanee tey ñaari gan la ñu am suñu gan gu njëkk gi moom taskatub xibaar la maanaam métier bu ñuy def nii moom it ci lay yëngu maanaam journaliste la doon suñu tamit naataango moom ci boppam tey mooy suñu gan gu njëkk di Omar P Jallow doon ab taskatu xibaar doon liggéeyal itam nag am jaar-jaar bu bari ci wàllum tasum xibaar dinañ waxtaan tey ci ponk yu bari ndax xamoon ngeen ne amoon na suñu réew boo xam ne waxtaanee woon nañ mbiram doonte ke nekkutoon fi ci ab jafe-jafe bu ko dal ci liggéeyukaayam ak yu ci xew yu ci bëree bëri tey jii nag dinañ waxtaanee yu bëri ni ñu koy waxee ne rek tunga du teew ñi nattaal moom dina ñëw yëy yàbbi ci yu bëri ci loo xam ne yéen ñuy seetaan bëgg ngeen koo xam ci ay leeral Eyeafrica TV ci loolu lay dox ci kanam tuuti dinañ dugg ci ponk yooyee ndax sax ñu ponk bu ñuy njëkk a waxtaanee bokk na ci Omar P Jallow moom mi nga xam ne nag ay tuuma jugoon na ji wax ne dañ nangoon li nga xam ne daal moo di ab passeport am tere woon ko itam loolu gàllankoor ko ba mun woon a ànd ak ki nga xam ne mooy ki topp ci njiiti réew mi muy vice président bi teg ci itam ñu doon xam ne sax ne SAS yi woolu woon nañ ko doon ko laaj maanaam rek correction in ci lu jëm ci rek ab xew-xew boo xam ne xewoon na fi nga xam ne mooy ci dëkkam di Saare Gaynaa ko moom mu bokk ci ab comité comme ni ko ñëpp di defee rek nga bokk ci li nga xam ne rek mooy yóbbu sa gox ci ca kanam ab programme bu fa xew nag la fa juddu yooyu yëpp nañ ko indi waxtaanee ko ci kanam a kanam mu gën a leer bu ci rek yàlla àndee su ko defee nag ci Force One Hour yi moom la ñu nekk ak fii suñu beneen gan bi moom mu ngi ci ñëw na waaye mu ngi toggagum ba ca kanam suñu panélistes yi ñoom itam ñu ngi fi ñaawru kooma yegsi na ak sañse bu rëy rëy tey dafa sol gram bubu sañse bu baax a baax Omar Saybo Camara moom itam mi ngi fi bokk ci panélistes yi Omar tey du ges Omar panéliste la nga xam ngeen ne ci fii la bokk yéen a ko gën a xam sax moom itam mi ngi fi suñu yeneen panélistes yi ñu ngi ñëw Tabaski si bi jang léegi mu agsi Durija itam léegi mu agsi di nuyu suñu yeneen panélistes yi ku ci mel ni Galas ku ci mel ni ñeneen ñi nga xam ne mënuma leen tudd ñoom ñëpp ñoom itam dinañ ñëw incha allah tey ponk yi bokk na itam ci mbiru coalition ndax toog nañ am press release boo xam ne génn na ñuy daal di xamle rek ne xamle ci biir press release bi ñoom opposition bi ne rek ñu ngi waxtaan te itam waxtaan bi tàmbali naa sori ci li jëm ci li nga xam ne rek moo di mbirum coalition maanaam ñu doon benn ci jongante yu ñu jëm ginnaaw press release bi nag nuñ ko daal di xamee rek ci biir press release bi ñu ngi ci daal di xamle de ne ñoom coalition ñooñu wala waxtaan bu ñu am noonu UDP bokk na ci ndax ña nga fa woon seen ndaw yónni woon nañ ndaw ci waxtaaneekaay booba UMC mu nga fa fi nga xam ne tamit mooy PAP muy PAP ñu ngi woon foofu ADD ñu ngi woon foofu ak yeneen partis yoo xam ne ñu ngi woon foofu ci biir waxtaan boobu ñu daal di xamle sax ne ci ñaari fan ci weeru mai muy tombeek samedi bi ñu dëgmal dinañu amaat beneen waxtaan boo xam ne ñu ne UDP ñoo ko war a host bu ñu sukkandikoo ci boobu de press release waaye waxaguñ nag fan lay daal di xewe waaye nag li ci xew rek dinañ ko daal waaye loolu lañ bëgg a waxtaanee ndax waxtaan boobu fan lay mujjee ndax UDP fi mu taxawoon la taxaw ba léegi ndax UMC dina nangoo fekki UDP ci bëgg-bëggam ak yeneen yu ci xew yi waaye dinañ ci gën a mën a waxtaan su ko defee suñu panélistes yi ñoom tamit loolu jàngati ki nga xam ne sax mooy Ibrahima Tabaromane dina ñëw ci part boobu ndax moom ci boppam partem bi teewoon nañ ci boobu la coalition toog dinañu waxtaanee nag ndax xam ngeen ne élection yi itam ñi ngi ci élection yi te am na benn sauvé wala benn sauvé sax laa koy wax boo xam ne am na benn institute bu ko defoon xam le ne 2026 presidential election boobu moytul dina indi li nga xam ne mooy political tension wala sax deep political tension noonu lañ ko waxee woon lu tax ma nag di fàttalikuwaat boobu statement waxoon nañ ko fii ci suñu réew in 2025 waaye lu tax ma indiwaat ko mooy gis nañ ki nga xam ne mooy Maimouna Cissé di honorable Maimouna Cissé sorry ca Kiyang njiiti réew mi Adama Barrow bu mu doon daal
daal di rek ubbi ab yoon boo xam ne ñu ngi ko doon ubbi foofee ca Kiang West moom nag yëkkati na ay kaddu tuuma teg ko ci làng gi di UDP ñu bëri nag ñaawlu lool ne loolu mën na indi fitna te wax yooyu noonu du wax yoo xam ne waras nañ ko waxee ci penc loolu itam dinañ ci def jàngat waaye itam Seeku Mbaalo moom it bi mu doon defend ki nga xam ne mooy honorable Maimouna Cissé dafa tuumaalaale ki nga xam ne daal moo di Yankuba Dabo ne am na ay kaddu yoo xam ne yëkkati woon na ko bay xam ne rek ne fii pour nga doon fi njiiti réew ba tudd ci mbiru xeet moom ci nu ko kii di Seeku Mbaalo tuddee loolu itam dinañ ci waxtaan mbokk yi ponk yi daal la ñuy tënk bu ci yàlla àndee dinañ bëgg a xool tamit yenn comments yi bu jaaree si yoon rek ñu riit ko waaye tamit bu fekkee dafa xaw a doy waar ñu leb ko ba beneen yoon su ko defee nag ñu nuyu suñu gan gi bàyyi ko mu nuyu yéen ñu doog a dugg ci biir waxtaan bi Mr Jallow kontaan nañ trop am la tey ci Sunu Réew di la welcome wax la fii sa kër la di la welcome as your colleague ci media bi waaye itam nekk tey sa host ci programme bi di Sunu Réew ñu bàyyi la rek nga nuyoo ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Eyeafrica waxtu bi laata ñuy dugg ci waxtaan bi. jërëjëf Garmi si invitation bi kontaan naa si torop maa ngi nuyu seetaanikat yi yëpp di leen jaajëfal tamit si waxtu buñ dee jël di seetaan programme bu am solo bi ma am mbégte ak kontaan nag pour teeru fi pour jéem a leeral yeneen fànn si lu aju si suma issue bu ndaw bi mun na am ñeneen ñi gis nañ ko as a big issue waaye man foog naa it's not a big issue waaye later on we will come to that in detail pour lu tax man ma foog ne du big issue waaye di gërëm Eyeafrica from the proprietor right down to the security and the drivers the fact that yéen foog ngeen ne jar na ma ñëw fi waxtaane problème bu ndaw boobu man ndaw naa tuuti naa torop waaye yéen xeebu leen ma ngeen foog ne am na solo pour ma ñëw teeru fi kon nuyu naa leen di leen jaajëfal di jaajëfal suma sa paneliste si tamit di la jaajëfal si invitation bi. jërëjëf Saybo naka la tey. maa ngi nuyu seetaankat yi yëpp di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. And it's a pleasure to delloo si again. Hanga man nag ma dee put in a funny situation. 2 weeks ago I was a guest and today I'm back to my seat as a panelist. waaye maa ngi nuyu seetaankat yi yëpp di wax ne jërëjëf maa ngi nuyu Garmi maa ngi nuyu suma mag bi. tey moom dafa sanse de. maa ngi ko doon tooñ waaye xam nga yellow la xam nga green la waaye da diggante la waaye maa ngi ko nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu Omar tamit. maa ngi ko wax ne welcome as our first guest. And I look forward to the discussions, Grammy, inshallah. Thank you. Yeah. Mr. Kong. Jërëjëf Garmi di nuyu ñuy seetaan ak ñuy déglu waxtu bi saa yu nekk ak fuñ mun di nekk di leen jaajëfal di nuyu caméraman yi ak technicien yu nekk si gannaaw programme bi ñu tax askan bi du ñu dégga di ñu gis di nuyu waale gan bi muy Omar P Jallow di nuyu waale yeneen panélistes yi ñu fi nekka Tobaski ak Omar ak Duudu mu ñëwaangut di leen jaajëfal di leen wax ne ndokkale ko seen programme saa yu nekk ak bu nekk suñu réew la wax naa ko fii dinaa ko waxaat dañ ko pencoo duñ ko paacoo ku nekk am na li nga xalaatee réew bi nu mu war a doxee taxul ñu nekk noonu taxul ñu nekk fii di ngañante soo bés lu nekk rek liggéey réew bi moo ñu tax a jóg macha allah waaye aali kalaj bi nag dinañ ko laal waaw kon jeex na Mr Sibi naka la di nuyu ñëpp di nuyu sama waa ji Baba Mal ñaawur kooma te moom fukki Abdou la dóor xaw ma ñaar fukki Abdou booy te moom xam naa bi soo paree rek Adama Boro nga amee boobu Garmi di nuyu ñëpp te nag xalal leen tuuti bi lay jàppal bàyyi xaloon na bari di tuub di jégalu si loolu Garmi maa ngi nuyu diaspora bi di nuyu Gambien yi boot Gambien abroad di nuyu soppe programme bi di nuyu suñ gan gi di nuyu suma brother Seybo di la nuyu yow mi di nuyu ñaawur di nuyu Lamine tamit su ma ko nuyu mel na ni nuyu na di entire staff of Eyeafrica TV gan mi tam am leneen lu ma bëgg a jàllale tamit ñi nekk si kaso bi waaw ñu ngee ñaan nguur gi through the Ministry of Justice Attorney General ñun leen gestuwaat cases yi because am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi daw 5 years yaa ngi daw si benn case boo xam ne ba léegi mënuñ koo finalize so ñu ngi ñaan nguur gi xaalis gi ñoo jël di ko jëndee ay Pajero 12 million
7-8 million waroon nañ see mun a sukkandiku suñ neighboring countries like Nigeria, Liberia, ECOWAS in general pour ñu dimbale assist nu with more judges pour ñu mun a speed up trials yi because ñu bëri ñu ngee sofa ñu ngi si kaso bi lekka bi naxari na kaso yi xat na lëndëm na xesaw na ñu ngee ñaan nguur gi pour ñu gestuwaat ñoo ñu xam ne ñoom tamit dañ am yelleef ay Gambien leen ñu ngi leen a gestu ñu ngi leen a nuyu tamit ak ñi nekk si lopitaan yi tamit Garmi ñu ngi leen a ñaanal suñu borom wéral seen cër asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu gan gi tamit Omar am na solo mi ngoog su ko defee rek ñu ñëw quickly Mr Jallow toog nañ benn bis rek ñu gis am ku binda let's say sax Omar Saybo mu binda journaliste yu bëri jël ko because man mii suñu njëkk a bindaat story bi si la bokk fortunately man bi ñu doon fact check bi ministre bi doon fact check xam naa dafa ma bàyyi si biir waaye man ñu njëkk a binda story bi si la bokk bi ko maa ngi ko jëlee si ñu toog ñu ne Omar P Jallow journaliste Omar P Jallow JRTS moom mi nga xam ne moo nekk correspondent State House ci vice président bi dañ siis li nga xam ne mooy passeport am bi lu ko waral for political reason comme ni ñu ko waxee because of seen dëkk dafa am lu fa doon xew yooyu noonu yëpp gars yi weddi woon nañ ko ministre bi weddi ko ñëwoon nañ fii tamit toog waxtaan ci after ñu toog gis yow tamit nga bindoon nga weddi ñu toogaat nga génn waxaat ne loolu moo am ñu bëgg nga ñëwalaat ñu si problème bi balaa xëy na am na yenn correction yu ñu mën a laaj mais bi suñu panéliste yi tamit bu ñu am lu ñu war a laaj but first correction bi mooy lan moo xapoon. jërëjëf Garmi kontaan naa si question boobu danaa bëgg nag ngeen may ma ma starté ko from fu mu starté suñ dëkka lii mooy di third time ñu ngi organise lu mel nii at bu nekk léegi dañ ko def an yearly living activity because buñ ko starté even the villagers amoon nañ dawtas yu bari buñ ko sosee bokk naa si ñu indi xalaat bu rafet boobu nag ñu foog ne daal yeneen yi dañ war a mun a living innovative ñu indi yokkute si dëkk bi moo tax nag ñu néew si dëkk bi ñu koolante mais bi as friends ñu ñëw ak xalaat boobu this was 4-5 years ago so first edition bi lu ñu dee def mooy dañ dee invite an artist boobu suñ ko invité dañ dee seet nit ñu ñoo living invite as guests ñu jox leen teranga boobu ñu ne leen ñu ngi ut ndimbal si yow bëgg nañ nag bés sangam dañoo indi artiste nangam nga jàppale ñu si loolu loo ñu mun a jàppale rek nañ ko apprécier loolu noonu lañ commencé ñu def ko first year bi yàlla def buñ toogee ñu waxtaan pour taana nit yu ñoo teral si bés boobu ak ñu taana Issa Jallow Deputy Commissioner General bu GRA ñu def ko Chief Guest of Honor yàlla def nag moom mënut a teew waaye jàppale ñu torop sa that was the first edition bu loolu passé bu event bi passé yàlla def ñu realize profits from the programme because dañ dee sell entrance ticket tamit ak dañ invite nit yu bari waaye Issa Jallow moom moo nekkoon di Chief Guest of Honor te moom lu mu defoon lu rëy la te daf ñu jàppale woon trop si programme boobu noonu ñu ndox dafa nekkoon problème suñ dëkk dañ doon struggle a lot with water yàlla def bu programme boobu passé ñu gas boo xool dëkk bi tey kër bu nekk am na pompe thanks to that fundraising event bu loolu passé nag ñun yëpp ñu create WhatsApp group dëkk bi yëpp ku nekk amul ndaw amul mag amul góor ñu nekk diaspora sax ñu boole leen ñëpp si groupe bi ñu ne léegi nag gis ngeen tey ren luñ def nii lu ko mun mooy mbooloo léegi nañ ñëpp bokka ñu desoon si gannaaw sax nañ ñëpp ñëw léegi ñu def ko an yearly activity every December dañoo organiser fundraising ñu seet lu ñoo def si dëkk bi su yàggee rek lu bari dañ lañ ko faj si dëkk bi so nii lañ ko defee 2023 waat ñu defaat ko sorry 2024 we started it in 2023 ñu defaat ko ñu invite Jigo Construction as Chief Guest of Honor and then moom si boppam demut waaye mu ebal ay nit ñooñu dem teewul moom tam mu jàppale ñu si trop nag ñu ñëw install solar street lights si dëkk bi daf doon leen ne at least we saw the need to at least
erect those solar street lights si dëkk bi boobu tam ñu def ko ñu ne ok this is going fine so dañ ko def every year now and suñ ko def ñun doomi dëkk yi nekk fii si Kombo bi fii dañ dee am monthly meeting every month every end of month dañ dee have a meeting and dañ dee sasante every month ku nekk dafa fay nangam ñu nekk si diaspora bi nangam ngay teg ñu nekk si dëkk bi nangam ngay teg so noonu lañ ko dee defee suñ demee ba réalise ne léegi moom affaire si mun nañ we have fun to organize it dañ dee ñu oante meeting ñu toog den ñu plan affaire si ren nag ban artiste la ñoo indi ñu tànn artiste ban bés lañ koo def ñu tànn bés okay let's divide ourselves to committees who will be responsible for what and what man nag yàlla def depuis affaire bi start man dañ ma dee ne wax ne yow yaay jiite organizing committee bi ñu ne lu tax ñu ne maybe man I will have easy access to the people that we will be choosing as a guest of honors pour ma access leen ma dem foofu si man la moo gën a yow ma si ñeneen yi loolu lañ foog loolu moo tax man position boobu depuis mu start musuñ koo change every year dañ dee ne Omar nañ taanaat committee bu ñoo bu war a liggéey ak Omar other committees they will change like the security and whatsoever fundraising we do print t-shirts ñu dee control affaire t-shirts ak yooyu noonu so loolu moo xewaat last year lañ ko waroon a def December yàlla def a week before the programme suma magi papa mu gaañu America ñu ne nañ ko cancel ñu xaaraat because school holidays lañ dee target Christmas holidays lañ ko doon def ren loolu mu tombé ak deji suma oncle bi den ñu ne dañ koo shift to Easter holiday mooy April bi ñu jàppa ko si 4th of April mooy loolu dafa fekk at least there is a long weekend because Friday dafa nekk public holiday Monday mu nekk public holiday at least moo taxoon ñu choose 4th of April Saturday so buñ toogee ren tamit pour plan event bi ñu taana suñ artiste bu ñoo invite ñu taana guest si man suma boppa man maa ne nañ taana Sidi Njaay last year ñu ne déedéet tànn joxoon nañ ko father of the night last year ñëwut so xam naa du dem du ko jaral pour mu dem suñ dëkk ma ne non let's give him a second chance nañ ko bàyyi nañ ko joxaat ñu ne hey du dem man I will make sure he goes ñu ne ok kon let's give him a try ma ne leen in fact let me call him ñu ngi toog si meeting bi de suñu waa dëkk ñu ngi seetaan te xam nañ ma call Sidou ma def mobile bi loudspeaker ma ne ko honorable last year de danga ma ruus la woon man maa la taana woon as father of the night you did not honor our invitation please this time around please nga dem xam nga affaire si du yow da ñoo jox xaalis bu ñoo coow de waaye comme yéen ñi am bayre soo leen demee si programme loolu dafa xëcc ñeneen yi ñoo leen xëy diw sa ñëw na loolu dafa tax ñu bari ñu ñëw teewu si programme bi ngir yàlla nga jàppale ñu nga ñëw mu ne ma xam nga lu taxoon ñëw ma Omar ma ne non mu ne ma event bi da ngeen ko organise def leen ma chief guest of honor ma ne ko chief guest of honor rek nga bëgg ma ne ko def nañ la ko billahi wallahi tallahi ñëpp ñu ngi dégga mu ne ma soo leen ma defee loolu danaa ñëw su dul loolu du ma ñëw ma ne ko ok dinañ la ko def ma ne ko def nañ la ko ba pare sax honorable noonu lañ reetaane ñun yëpp ñu reetaan hang of call bi man leen dégg ngeen léegi nañ change kuñ defoon chief guest of honor nañ ko def father of the night mooy rakki suma papa professeur Saba Jallow mu ngi America foofu boobu lañ defoon chief guest of honor man leen kooku doomi dëkk bi la nañ moom ñu def suñ ko defee chart of whatever we gave him moom dana participate waaye gannaaw kii moom loolu la bëgga te province na de suñ ko defee loolu dana ñëw nañ ko def noonu lañ d'accord ñun yëpp ñu d'accord keneen tam mu ne ok man tam nominate na Talib Bensouda as a guest
ñu ne mu ne the reason I am nominating him is gis naa su demee football finals even maa jigéen ñi suñ ko invité daf leen day support financially. I am seeing it on social media musuma ko fekkee nag physically waaye dama day gis on social media ne jox na dëkki sangam nangam jox na lii te ñun xaalis la ñoo ut man maa ne politique nag dafa lifin sensitive ñii ñaari yi suñ leen indee si benn programme mbaa loolu du nekk issue ñu ne no we are not calling for a political event, we are calling for a social event, fundraising event. Lii du nekk problème ma ne ok if that is the case no problem man de moom dëkk bi pour mu dem kanam jaral na ma lu nekk ñu d'accord ñun yëpp ñu prepare suñ flyer bi ma share ko man before the preparation of the flyer bi sax man maa yóbbu it was my responsibility pour leeta yi mu àgga si ku nekk si ñuñ taana as guests man maa jël suma xaalis ñu jël suñ benn boy dëkka koo xam ne driver la ma fuel ko ñu dem si office si su ma àggee ñoom seen office yi village bi nag xaalis bu ñu dee teg monthly boobu lañ use ñu jënd ay canned drinks ay minti ku nekk sa crèque canned drinks ak sa paquet minti ñu yóbbul la ko ma yóbbul taalib bési office am bi getting there was not easy because how man ak taalib amuñ relationship just ma ñëw rek pam ma ne dama bëgg a gis taalib maybe that was but thank God I was able to penetrate through when ma meet Talib himself handed this to him and explained that dëkk bi dañoo am yaakaar si yow ñu ne dañ la bëgg a jox teranga bi bési sangam lañ téye bés bi event bi bëgg nañ nga teewu te nga jàppale ñu in any form mu ne ma kontaan naa si teranga bi trop te promise naa leen dinaa dem ma continuer from Kanifing ma continuer dem Banjul ak the same driver ma yóbbu jël dem ba si Sidi Ndiaye office am moom tam ma àgga ma ne ko lu ma la doon wax si téléphone bi moom laa la indi teranga bi pictures are here lu ma fi wax dara lu place àdduna jaraloon ma ko ma yóbbu ko moom tam mu ne kontaan naa si trop waa Saragay naa ko ren dinaa ñëw ma ne ko waaw loolu dina ñu ne lii moo xew bés bi ñëw man ma dem ñun bu affaire bi doon xew it was supposed to be on Saturday the 4th on Wednesday suma papa mu bàyyi audio as the alkalo mu bàyyi audio suñu dëkk mu ne man nag bugg naa ñu nekk combo yëpp ku nekk na ñëw Friday bu kenn ñëw Saturday ñëw leen yéen yëpp Friday da nga gis ñun yëpp ñu toog yéen a ngi meeting foofu ñu ngi meeting fii mais bi mun nañ réeroo waaye soo leen ñëwee yéen yëpp Friday da nga gis ne ñun yëpp ñu amaat meeting just the night before the programme ñun yëpp we be on the same line noonu lañ ko defee ñu feesal fii ñaari moto ñaari sprinters ñu dem am na ñu desoon nag waaye ëpp doole bi yëpp dem Friday ñun yëpp ñu dem ñu meet ñu fekka def nañ suñ budget yi tooga yi lu nekk daal plan nañ yëpp the communication to them was bugg nañ gaay ñëw let's say 5 p.m. ba 6 between 5 and 6 da nga gis ñu teeru leen xam nga def ma ñaar daal at least pour yëngal yeneen dëkk yi pour mun a leen attract that was the plan nothing like may keena bayre si gox bi pour may ko support that was not the intention ñun we were doing this ñu soo gisee ñu hire a musical set pour mu dem di play music musician boobu di dem round dëkk bi mooy just to attract yeneen dëkk yi pour ñu ñëw attend jënd suñu ticket si ñu am xaalis this was the intention yàlla def taalib mu ñëw time boobu ñu dem teeru ko ñu def manière boobu yëpp ba ñu àgga si dëkk bi ñu dem suñ kër suma papa mooy alkaali bi ñu dem suñ kër teral ko moom suma papa welcome ko moom tam mu appreciate welcoming gi ñu ne ok ñun nag dañ plan affaire si ku nekk dafa am fu moo dal léegi taalib dafa am fuñ ko prépare fu moo dal këri alkaali Sidi Ndiaye moo fii dal noonu lañ ko organiser so moom bu ñëwee alkaali ba ñu dalal ko mu dem ñu yóbbu ko fu mu war a dal
balaa loolu fekk man bu ñëwee Friday suma papa mu ne ma gannaaw yow si nguur nga nekk man dama bëgg nga defar CD special living loolu dana tax at least yow tam nga gën a neex deret si lii bi ma ne ko mooy lan mu ne ma maa ngi jëndal CD maa ngi jëndoon lifin leppi mooy flat traditional cloth dama bëgg nga jël ko yóbbu ko ñu ñawal ko CD mbuba ma ne ko mu ne waaw mu ne ma jëlal motorbike bi nga dem Dankunku léegi toog fa bul ñibbi toog fa ñu ñaw ko nga indi ma ne ko waaw jël motorbike bi dem Dankunku yóbbu ko ñu ñawal ko Saturday si suba boori 11-12 suma papa oo ma mu ne ma waxuloo ak CD ba léegi ban time la moo ñëw fekk ñun prépare nañ ko béy buñ ko réyal moom separately dina am ma ne ko noo waxaguma ak CD nag mu ne ma yow nga war a am gan kooluloo ko ba léegi ma ne ko su moo ñëw kay foog naa dina kool mu ne ma déedéet du noonu da nga koo kool nga xam fu mu toll pour sa préparation bi ma ne ok ma jël suma phone kool ko ma ne ko honorable fan nga nekk ak ban time nga yaakaar ngay àgga gay naa ko mu ne ma maa ngi suñ dëkka maa ngi ñëw fii weekend waaye fooguma dinaa mën a ñëw because ferry bi kawru baaxut ma ne su ma xee boobu su ma papa mu ne ma lu xew ma ne ko Sidi mu ne du mun a ñëw mu ne ma déedéet jox ma phone bi ma jox ko mu ne Sidi su dee dangaa jaar makaati sax baa nga jaara soo ma farafe ñi ñëw dangaa ñëw de doo ñu mun a feel laas ya nga feel ñu di siya loolu gàcc la si ñun because ñun annonce nañ ñaami ne yëpp ne Sidi Ndiaye dana ñëw taalib dana ñëw kooku du mu ñëw yow doo ñëw déedéet loolu moom doo ko def ñu waxtaan wax si phone bi ba yàgga su ma fa mu ring off mu ne ma léegi mu ne dana ñëw de ma ne waa baax na ñu toogaat ba ñu dem julli 2 o'clock ñëwaat su ma fa oo ma mu ne ma oagut la pour nga xam fu mu nekk ma ne ko oagut ma mu ne ma ok léegi oo ko nga confirm fu mu toll ma oo ko ma ne ko su ma fa mu ne ma soo ko ooyee nga ne ko dañ ko bëggoon a surprise béy bi waaye gannaaw dem na ba julli nañ tout xamuñ ban time la moo ñëw léegi wax ko ñu ngi ko préparé béy nga laaj ko ndax mu ngee ñëw su dee mu ngee ñëw jarul nga wax ko affaire béy bi nga noppi su ñëwee ñu surprise ko su dee ñëwagul nga laaj ko nga ne ko ñu ngi la préparé fii diina de su dee dangaa guddee soo nanguwee ñu rendi béy bi ñu préparé diina bi bu mu guddee su dee nag dangaa teel a ñëw ñu bàyyi ko foofu ba soo ñëwee nga gisal ko sa boppa dañu rendi ko ma seen call Sidi jëlut ma seen ko voice voice yi yëpp ñu ngi fi ma ne ko suma papa mu ne ñu ngi la amal fii reer béy la su dee dangaa xala guddee nga wax ñu rendi béy bi soo ñu pamitee ñu rendi ko préparé la sa diina bi su dee dangaa teel a ñëw rek ñu bàyyi ko fii ba nga ñëw mu ne ma waaw béy ma ne ko waaw mu ne ma ok ma ne ko mu ne man su dee dangaa guddee ma nataal ko seen la béy nataal bi nga gis den at least soo ñu pamite tamit ñu rendi ko den ñu toog mu ne waaw kon rendi leen ma nataal béy bi seen ko ñu rendi gars yi commencé toog a reeram bi noonu lañ def moom mu demaat ba boori seebin julli timis ñu ñëw fekk wel kon nañ taalib ba yóbbu ko fu mu war a dal ñu ñëw suma papa mu ne ma Sidi nag ba léegi xamaguloo si mbir ma ne ko xanaa ma kool ko mu ne ma man su ma ñëw bi daal xamaguma man dinaa ñëw because ba léegi maa ngi suñ dëkk man suma boppa ma ne suma xel kii du ñëwaat it's not possible timis na ba pare kii mu war a nekk ñaani ja war a ñëw ñaami na yaakaaruma ko ma ne suma papa Sidi du ñëw mu am suñ benn doomi dëkka mu ngi liggéey Ministry of Finance moo nekk xaw ma director of what Alaaji Jallow it's a small guy he's a friend to Sidi moo ko kool mu ne ko Sidi non yaa xam naka ngay def ba ñëw waaye dangaa ñëw ñu ngi toog Alaaji wax ko loolu Sidi reetaan mu ne ko gannaaw yow mu wax nga ko léegi du ma ñemeñ na ñëw ñàkkaa ñëw dinaa ñëw Sidi mu ngi aaga suñ dëkka
after 10 fekk ñun dem nañ ba yóbbu artiste bi yëpp teg yëpp ñu ngay ñëw pour yóbbu Talib as the guest to the venue ñu call ñu moom callul sax léegi ñu call ñu ne ñu Talib gis nañ fu mu koofee dëkki ñoom di jaaw cooya fu mu dee wàcc fi nga wàccee tali bi foofu la botaam yi buñ koofee si la gaay xam ñii Sidi Ndiaye la ñooñu kool ñu ne ñu ñoom Sidi Ndiaye dugg nañ fi ñëw leen teeru Sidi Ndiaye ñu ne ñun xamuñ woon di moom dafa ne woon du ñëwaat so nii laa dem si microphone bi musique baa ngay play ma jël mic bi ma ne leen lan post leen lii please let's go and welcome Sidi Ndiaye. fekk boobu yéen a ngi jëboot nga baax yéen Talib mu ngi si ñëpp dem nañ ba jënd ticket ñu ngi on programme bi daanaka léegi pour mu start rek officially. lu mu mën Talib moom ñëwagul si venue bi. ok ma pour balaa ma convince nit ñi ba ñooñu yëpp war a génn foofu. because at least crowd bi laa bugga moom tam at least mu am. time fu Talib nekkoon dafa am fu mu toogoon moom mu ngi kër buñ ko dalal. ok ñëwagul si venue bi. balaa ma convince xale yooyu ak nit yi yëpp pour ñu génn. ñeneen ñi they will tell you I'm not going kii mu toog ba guddi yàlla bi mu bugg a dem ñu teeru ko but I was committed make sure ne mu am crowd bi moom tam because loolu la that is what we want you treat them as our guests not as politicians nii lañ dem at least ñu ma am ma yóbbu leen ñu ngee génn a dëkk biir few meters moom moto yaa ngee egsi we have videos of all that ñu ngi vidéo rice yëpp ñu ñëw moom tam ñu yóbbu ko këri alkaali mooy suñu dëkk kër dalal ko alkaali welcome ko comme nu mu welcome Talib moom tam mu wax kontaante bu mu am si teeru si programme bi then we did the dinner to them him and his delegation gaay lekka ñu toog foofu gaay indi ay sow ay meew lu nekka ñu ne ok nañ ko may at least 30 minutes mbaa 1 hour mu res ñun ma bàyyi leen foofu dem I am the head of organizing committee ma demaat si ñoom fu ñu dalal Talib pour léegi Talib moom mu dem si event bi because moom fekka ñaanal nañ ñu sax mu ne leen mu ne ñu gannaaw seen programme bi dafa guddee man da ngeen maa baalal ma jox leen lu ma leen naa jox man ma dem because I have a programme bu ma attend election suba ñu ñaan ko ñu ne ko even if it is going to be 30 minutes of the programme da ngaa gis yow soo demee programme bi startul rek dafa soofla affaire si ñu bari sax dañu mun na am dañoo ñibbi because ñun that's the trick we are trying to use ñu am bayre suñu ay ñëwee hey diw sax ñëw sax si programme bi loolu dafa tax programme bi am bayre ñu bari ñëw atteindre programme bi ma ñaan ko loolu mu nangul ñu ko léegi maa ngi roos léegi soo ne moom at least mu atteindre loolu ma dem si moom ma ko honorable mayor balal ma ñu dem léegi si event bi ñu dem ñu osa ko in ñu toog teg ko ñu ñëwaat prépare fu Sidi tamit war a toog arañ yëpp ñu ñëwaat si Sidi nañ dem si event bi mu ñëw moom a taale ñu nuy wante xoogante di waaye gi naa laa gis di taabante to me I was so pleased and relief the fear I had was ñii mun nañ tase fii sax duñ nuy wante but with that I was so free mind suma mind bi mu free be ma ne alhamdulillah ñii moom kon ñii di si not enemies ma kontaan si programme bi am I think 30 to 45 minutes later Talib mu taago mu ne nañ ko baral léegi moom mu dem ñu ne ko ok Sidi sax jogaat nuyu joxante ak moom loxo ñu taago wante Talib duga moto mi dem man suma jabar lañ taanoon as the wife of the living loolu we are just creating those names just to make money it's not comme suñ la ne Garmi dañ la def village choice nekkul ne village bi yow la ñu gën a soxla I would like that we just creating names wife of the night where do you ever see that but the villagers yi ñoo def loolu ñu ne jabari Omar in fact Omar this time your wife is going to be the wife of the night we have never had such but they created all that because even if it is going to be 500 each of these guests mu indi yokkute la moo tax ñu create loolu yëpp names yooyu yëpp man suma jabar lañ defoon wife of the night
you go through the flyer you see it buñ programme bi starté ku nekk dañ la si gesi dañoo play track ñu ne diw lañ may track bi da ngaa gis nga ñëw dugga si géew bi at least nga joxe nga joxe sa enveloppe buñ ooyee Sidi man ma jox gunge Sidi di ko jox xaalis sax moom tamit di jox artiste bi buñ ooyee suma jabar ma ñëw ba si boobu ma ne ko honorable kii mooy suma jabar moom mooy wife of the night mu ne ma ok ma ñëw wiire toppa suma jabar ñu dugga si géew bi gis nga suma jabar bu mu duggee maa ngi ko jox xaalis bu ngay jox artiste bi ñeneen ñi ñëw nit ñi groupe foofu ñu ngay fecca time boobu la Sidi jóg dem tàggoo man ak Sidi tàggoo wante noonu la jógee mu ñibbi noonu la jógee mu ñibbi billahi wallahi tallahi noonu la jógee mu ñibbi buñ stopé track bi just half track bi du dee jeex sax dañ ko dee def half rek because bari nañ it's close to 20 people buñ invite dañ ko play few lifin rek ñu dog ko ñu ne next track ñu ngi ko jot diw pour ñu mun a lifin ñoom yëpp understand track bi bu mu jeexee buñ ko dogee ma ñëw ma gestu gis ma Sidi ma ne ana Sidi ñu ne Sidi dem na foofu lu bari moo daw suma xeer ma ñëw toogaat man moom programme bi pare naa si parce que léegi maa ngi xalaat but why would he leave te man Sidi was not communicating to anybody in that village regarding that program except me. I was the only one he was communicating with. te man maa yóbbu invitation bi bu mu ñëwee maa ko dalal mu war a ñibbi maa ngi fa nekkul ne sax gisut ma maa ngi foofu I was trying to process this I couldn't man si laa pare si programme bi ñëw rek toog mel ni ku jaaxle daal Saturday Sunday early morning lu ma plan dama nekk si village bi foofu at least ba Monday is public holiday ma ñibbi but I decided from the program the vehicle that we are coming back ñooñu laa join bàyyi fa suma njaboot bi sax suma jabar ak suma doom yi ñibbi because already I am not able to process why would Sidi leave before the end of the program and without telling me ma ñëw Sunday Monday mu nekk public holiday Tuesday ñu dem liggéey ñu àgga State House man dama indi suma mburu bi teg ma ne dama ñëw defar tea SAS bu ñu assign to the office of the vice president mu ñëw mu ne ma Omar ma ne waaw mu ne ma nakam yaa ngi fine ma ne waaw maa ngi fine mu ne ma sorry you are needed here ma ne ko needed where mu ne ma sorry office PS because PSB office of the vice president is not having a PS since October amuñ permanent secretary the office is vacant so that was a free space fu ma war a yóbbu interrogate ma that Tuesday man si laa teg suma mburu bi teg kaas bu mu waroon a dem raxas pour defar suma tii ma teg ko toppa ko ñu ñëw mu ubbi office PS bi ñu dugga mu log mu ne ma Saturday fan nga nekkoon ma ne ko ma reetaan ma ne ko Omar Faye la tudda ma ne ko Tom understand what do you mean by Saturday fan laa nekkoon mu ne ma Tom be serious ma ne ko ok I'm being serious mu ne ma Saturday fan nga nekkoon ma ne ko ban Saturday mu ne ma Saturday bu passé bi ma ne ko suñ dëkka loo doon ut foofu ma ne ko man dem soo demee sa dëkk da nga am pour explain nit loo demoon ut seen dëkk ma ne ko dama demoon seeti suma famille suma waajur yi foofu lañ nekka mu ne ma Tom waxal dëgg da nga demoon programme ma ne ko waaw demoon naa programme tamit waaye demoon naa seeti suma waajur yi tamit mu ne ma programme boobu kan ak kan ñoo fa nekkoon ma ne ko programme bi ñu bari ñoo fa nekkoon mu ne ma su ma la ne kan ak kan ñoo fa nekkoon yow war nga xam lu ma miin who were the dignitaries ma ne ko bari na ñun guest yu ñu invite bari nañ mu ne ma ok tell me who were the politicians there ma ne ko now you are coming this is where you were driving at I was deliberately answering your questions noo ko indee ma ne ko Talib Bensouda mu ngi fa woon Sidi Ndiaye mu ngi fa woon mu ne ma soo yow yaa invite Talib ma ne ko non invite ma Talib dëkk bi ñoo ko invite
man nag bokk naa si ndaxte waa dëkk bi la ba pare man maa jiite organising committee bi bokk naa si ñu ko invite waaye I did not invite him personally collective invitation la mu ne ma Omar ma ne waa mu ne ma Omar you know very well we are in an election year and you went and invited an opposition in your village. SAS bi moo la wax loolu. waaw ok balaa loolu mu ne moom bu ma lifine bu ma laajee loolu dama ko ne Tom I'm not going to answer your question fu ma nekkoon Saturday mu ne ma hey be serious SC secretary to cabinet moo ma yónni si yow nekkut suma coobare you have to answer these questions. secretary to cabinet and head of the civil service. kii how to call it Aliou Ndiaye mooy ku demoon ci commission bi foofu. waaw mun to deliver. so si la ma buñ defee questioning boobu yëpp ba pare mu ne ma later on today dana invite to a meeting SC dafa invite seen board chair bi ak seen DG bi fii later on State House foofu danañ la invite si meeting boobu ma ne ko no problem ma dellu defar suma tii ndeewoo this disabled association and whatsoever orphans dañ ñëwoon for a courtesy call to the vice president ma dugga cover loolu maa ngi defar suma report I don't know whatever report SIS bi bu mu jox SC after the interrogation I don't know waaye DG ñëw board bi ñëw gars yi def seen meeting I was not invited I don't even know they came because I was in the SIS bi dafa la waxoon that meeting you will be part of I will be invited but I was not man we have a press office where us and the communications officers are together in that office maa ngi busy foofu di bind suma report di ko edit beeg time wàcce jot maa ngay ñib si boori Denton Bridge DG GRTS Abdoulaye Sy mu call ma mu ne ma fan nga nekk ma ne ko maa ngi ni jóge Banjul di ñibbi ma ne ma please jaaral suma office ma ñëw dugga su office am ñu toog mu ne ma Omar sooy liggéey place oolu wuñ la looy def ma ne ko man understand mo de loolu mu ne ma Omar danga ma feel ma ne ko DG man ma feel la mu ne ma waaw feel nga ma because fooguma woon dangaa def lu mel nii ma ne ko lu ma defati mu ne ma kon dang dee def ma ne ko déedéet soo gisee maay wax loolu kay dama jaaxle DG lu ma def ba nga ne man dama la disappoint mu ne ma soo yow da nga dem nga invite opposition seen dëkk ma ne ko DG man invite ma de bokk dëkk bi ñoo ko invite waaye man it bokk naa si ñu ko invite ndaxte doomi dëkk bi la mu ne ma ok léegi daal all nañu State House waaye the directive is dañ laa génne foofu ma ne ko really mu ne ma waaw ma ne ko DG jërëjëf yow ak sa management team bi si óolute bi ngeen am si man teg ma foofu génn ma newsroom yépp mu génn ma amoon liggéey bi ngeen taana ma yóbbu ma foofu amatu leen yaakaar boobu bi ngeen amoon bi ngeen ma doon yóbbu ngeen génne ma foofu xanaa santale gërëm leen mu ne ma waa doole yi ñoo ko wax de tan su ma munoon du am ndaxte yaa ngi def sa liggéey nu mu waree ma ne ko ma DG moo la wax loolu moo ma wax loolu mu ne ma waa ñu am doole maanaam yow li tax ñu yóbbu la fa yaa ngi koo def jëluñ la fa because of mu ne ma sa liggéey su ma sañoon duñ la fa génne ndaxte yaa ngi def sa liggéey ma ne ko man xam naa loolu ma ne ko xam nga lu tax depuis ngeen yóbbu ma foofu 1 year 5 months yow DG woo suma supervisor bi mooy ma head suma director news and current affairs kenn si yéen musut ma oo ñu ne ma Omar sa report bi de waroon nga ko nii nga ko waroon a defee te xam naa soo gisee koolu leen ma maa ngi koo def nu mu waree su dul loolu da ngeen ma doon kool kon dañ la fa génne because Talib was invited at your village man that obvious is obvious now okay because su waxee waa ñu am doole ñu ne nga génn foofu olu ñu la foofu and already the SIS officer told me so you are a spy for the opposition here alright so léegi kon nga baal ma then GRTS is for only for the government well that is a question for the Director General to answer or whosoever you may invite from GRTS okay so léegi nga baal ma bi nga ñëwee on Tuesday
nga wax ne comme sorry non bu ma before ma bàyyi office bi sax DG mu ne ma soo elect jarul nga report State House ma ne ko no problème noonu laa jël suma baag ma ñibbi ma aaga kër ma simmeeku di teg añ pour añ rek directeur News and Current Affairs Karabulaay Konte mu call ma mu ne ma Omar DG daf ma call mu ne ma taana a replacement for you xanaa lu xew ma ne ko déedéet yow kay sa boss nga war a contact mu wax la lu xew mu ne ma I am your immediate boss man maa laa laaj nga explainal ma ne ko if you insist I will ma explainal ko lu xew mu ne ma ok rek la wa mu teg phone bi ma añ génn maa ngi toog suñ bunti kër si tailoring workshop bi si lañ ku ñu def foofu ku ñu yóbbu foofu moom tam mu call ma mu ne ma Omar man Karabulaay moo ma call léegi mu ne ma replace la State House xanaa lu xew ma ne ko no I'm not going to discuss that with you yow dañ la fa yóbbu yow demal rek looy lijjante lu xew mooy Famara Badji suñ tegee fi kaamel sax lu ma wax fii loolu moo am billahi wallahi tallahi noonu lañ paree si élection ma tega ok so balaa ma ñëw si panel si ñu react because dama bëgg a laaj benn correction the correction is mooy dafa mel ni kon bi Sidi jógee foofu Sidi dafa meroon kontaanul si lu mu gisoon Talib foofu kontaanul tamit because gars yi ñu doon wax ne ay chief village choice ak yu kenn xamul kon est-ce que du Sidi moo ñib si boole la loolu kay ku dof saa su déggee story bi xam ne Sidi moo mer loolu moo waral lii yëpp waaw lii yëpp mu am neexut ko ok so léegi li ci gis mooy Omar Saybo daf ko binda ñu toog ñu toogaat yow nga weddi ne loolu yëpp amut moom tax na sax some Gambians dañ la mere lu tax ñu mere la mooy dañu wax ne soo téye woon fi nga téye comme gars yi am na ñuy wax sax ban Omar lañ war a gëm Omar bu njëkkoon a wax weddi ne lii yëpp amut wala Omar bi nga xam ne moo ñëwaat waxaat ne mu ngay jéggalu waaye lii yëpp moo am lan moo xewoon dañ la doon blackmail lan moo xappun ba tax nga wax lii nga ñëwaat nga waxaat leen wax xappun Omar loolu neex na ma trop bu lii xewee bés boobu ba pare bu ma waxee ak suma DG ak suma directeur ba pare dama call suma papa ma ne ko nga wax suma yaay ngeen jàppale ma si ñaan dañ ma génne fu ma nekkoon waaye nag elect su neexee yàlla danaa submit suma resignation ndaxte dang ma bugg a jaay doole sañ nañ GRTS have the right ñoo ma taana yóbbu ma foofu demuma lobby ko demuma ñoom ñoo toog man dama toog rek record ma ñu ne ma da nga am fii leeta ma ibi leeta bi you are deployed to the office of the vice president as correspondent I don't even know who made the decision I have no idea how it came so suñ toogee ñu ne ma génne nañ la foofu for no reason I will understand or if they choose to but because of a politically motivated living ba Sidi Ndiaye moo mer moo taxoon ma ne dinaa resign that immediately ma ne ko elect ma ne suma papa elect dinaa resign mu ne ma lan ma ne ko waaw dinaa resign mu ne ma Omar doo resign déglu ma waxal la ma ne ok mu ne ma doo resign toogal nga xaar ma dinaa ñëw kombo yow ak Sidi yëpp suma njaboot ngeen suma ay doom ngeen man foog naa su ma la tegee ma teg Sidi ma wax ak yéen suma ñaari doom foog naa da ngeen réeroo da ngeen a understandante ak teranga bu ñu defal fii Sidi fooguma Sidi dina mer because defuñ ko fii lu mu war a mer ma ne ko loolu nga foog ma ne waaw ma ne ko baax na depuis nga jur ma musuma laa weddi du ma la weddi léegi moom moo xam naka la waxtaanee ak constituency committee bi foofu ba ñoo ñu ebal seen constituency NPP constituency chairman bi mu ànd ak suma papa ñëw fekka fii suñ national assembly member bi gars yi def a delegation dem kër Sidi Ndiaye this was on the 15th man I was at a training this West African national broadcasters whatsoever summit bu doon am fii ñun lañ taanoon ñu dem pour train ñu maanaam maa ngi woon si training boobu at naana si la ma suma papa kool mu ne ma man fooguma woon da nga war a fekkee meeting bi waaye ñu ne nga ñëw ma ne ko ban meeting mu ne ma ñu ngi nii nekk Sidi Ndiaye waaye ñu ne nga ñëw attend meeting bi dañ toog sax pour xaar ma
jógee naana dem be sàllaaji ma ñëw ñu toog ku njëkkaawa mooy suñ député bi mu ne man maa oote meeting bi ndaxte man suma warugal la su ma déggee suma doomi constituency mu am problème ma taxaw si at least lifinal honorable Birom Sow mu wax ba pare mu ne Bapaate nag mooy suma papa Bapaate nag kilifa la foofu ko am kaddu te man bugguma réeroo daal mu am suñ lifin loolu moo taxoon man ñëwoon naa fi waxtaan ak Sidi Ndiaye waaye I deem it necessary pour papi Omar tam mu ñëw ak suma committee bi foofu ñëpp ñu ngi nii toog constituency chairman bi wax mu ne Sidi ñun nag dañ ñëw ñu ñaan la loo jàppoon nga bàyyi soo ko bàyyee politique bi dafaa yomba ak man ak suma committee bi ñaamina ndaxte ki nga laal nii yaayam ak papaam yëpp ak maamam yi ak maamati maamam yi yëpp kii yëpp am ñaamina la nekk soo ko laalee politique bi dafa metti si man billahi wallahi tallahi lii la ko wax mu ne ko man mii ngay gis ni ma suñ yaay yi raka ak mag ak raka lañ ñoo bokk baay mu ne ko soo ko laalee te kii yaayam ak papaam yëpp both sides kii yëpp am ñaamina la politique bi dafa metti ak man de nga ne ma bëgg nga jàppale ñu bàyyi loo meroon yëpp nga bàyyi kii mu dellu si place am bi fekk kenn yëgu ko gis nga Sidi bu mu jëlee kàddu suma papa moo mujjee wax balaa Sidi ñëw suma papa mu ne man nag dama ñëw pour waxtaan ak suma njabooti suma ñaari doom ñoo am issue man Sidi suma doom laa koy xoolee ndaxte suma ñetteeli doomi papa bi sax su ma gutee Sidi du ko mag waxuma la first or second bi third bi suma papa bu mu jëlee kàddu bi bu mu ne Sidi gis nga kii soo leen ko génnee si place bu mu nekk du ma rey de du tax ma dee waaye dinaa torox ma jooy xam nga lu tax suma papa kilifa bu mu doon mu war a toog si kanami Sidi Ndiaye xale bu ndaw di ko ñaan lu mel noonu tegu ko si dëgga Sidi tegul ko fenn Sidi di mañaru comme a mini god koo xam ne waaw kalifa la dañ war a si suuf di ko raamal di ko ñaan loolu mu metti ma ba ma jooy billahi wallahi tallahi ma jooyu ma ndik bugga place bi waaye maa ngi jooy du ma mun a weddi suma papa waaye look at it suma papa di ñaan Sidi Ndiaye who is Sidi Ndiaye after all bépp suma papa war a toog di ko ñaan ni ko ne kii soo ko génnee foofu du ma rey waaye dinaa torox ndaxte kii mooy suma sutura mu ne gis nga ko jàngale nag fukki at liggéey na si media bi lu mut 7 years balaa mu ñu ko yóbbu State House néegi ganaar sax musu koo fan sampa suma kër loolu la wax Sidi de mu ne bu ngeen ko yóbbuwee xam na nekkul ne dafa amut em de waaye am bi moo nekkutoon foofu waaye gis nga depuis mu nekk place bi man billahi wallahi suma kër amul kër bu ko gën a ne lu nekka xale bi mu ngi ma koo defar mu ne ko fu mu nekka nii sax mu ngi start di ma sampal 5 bedrooms sampa na ko daaj na ba pare jekkali ko moo des mu ne léegi loolu kii su génnee foofu mooy ne ñun ñu nawet baa ngay ñëw mooy ne ñun ñu fa duñ Dakar foofu yëpp mu ne ko nga xalaat loolu yëpp nga jégal ma ngir yàlla ak yonente bi loolu mu metti ma why would my dad be begging Sidi Ndiaye with all this? Who is Sidi? What have I done wrong to deserve that treatment that my dad will have to be begging Sidi Ndiaye? Ma jooy Sidi jël kàddu bi mu ne Bapaate dégg naa li ngeen wax mooy suma foofu dégg naa li ngeen wax di leen jaajëfal li ngeen am time pour ñëw pour ñu waxtaan ma wax leen gis ngeen bi bu ñëwee bu lii xewee man sax dama laajte liggéey Omar bi foofu lu mu ko defee ndax mu ngi koo defee lu mu waree waaye luñ ma wax Omar nekkul di defee liggéey bi noonu nekkul di ko defee noonu
because deputy permanent secretary bi sax Ousmane Cissé moom daf ma ne Omar sax daf dee xuloo ak nit yi foofu moom sax Omar mus na xuloo ak moom ma ne ko man xuloo ak deputy permanent secretary mu ne ma waaw da nga musa xuloo ak Ousmane Cissé ma ne ko leena dem xam naa ne benn bés Ousmane Cissé mu invite man ak suma caméraman bi ak ñaari communication officer mu ne ñu ngi wax affaire yi improving the media and communication unit ay gadgets yu Chinese embassy bi war a support office bi ak lu demee noonu bu ñu waxee ba pare mu ne ma am na report bu ñëw fii ñu ne bi ngeen demee Addis benn bés demuloo woon conference bi lu tax demuloo ma ne ko lu xew mooy dañ nekk in an event or events vice daf day am different engagements for the day mu génn fii dem fale balaa ñëw pare lépp ma ne ko mu fekk guddi na man bu ma ñëwee bu ñibbisee si hôtel bi ma binda report si yëpp seen boobu mu tombee Gambia fii guddi na éditeur si laaluñ suma report si élection ma ne Suso mooy suma caméraman bi léegi yow demal nga naa man su ma demee sax du ma dee dugg si hall yi because ñaari access card lañ dee am mooy caméra bi photographe bi mooy di communication officer ak suma caméraman bi man dama am fu toog si biti suñ ak protocole yi ak security si suñ génnee hall bi ñoo dee am access pour dugga foofu ma ne kon jarul man ma dem si venue bi tey bàyyi man ma toog si hôtel bi edit suma reports yooyu seen because man suma reports they cannot wait dañoo stale because su génne si internet bi other media house will collect man ñu fiyal ma ticket ma nekk foofu yeneen media house di ma njëkk a publish ma ne ko loolu moo taxoon loolu mu ne ma moom Mr Cissé si boppam DPS mu ne ma man sax da nga foog man sax dama dee binda reports waaye loolu taxul every day dama dee dem si venue bi ma ne ko waaw reports yi dañ ute man suma boss du mun a xaar ba ñu ñëpp si yow sa report bi as permanent secretary or deputy permanent secretary yow mun nga def sa jotin si soo ñëwee nga develop sa point si waaye man munuma loolu because man dañoo expect every day taxpayers whose monies are used on my ticket they expect me to be feeding them still news waaw ma ne ko loolu moo waral loolu waaye nekkul ne dama tayal de mu ne ma ok léegi bu ko defaat ma ne ko amul benn problème ma ne ko lii de yegg naa ko si suma diggante Ousmane Cissé billahi wallahi taala Sidi Ndiaye mu ne xam naa lu tax mu def ko xam naa UDP bu mag ngay gis noonu xam nga sax moo tax vice président mu ngi ko recommend pour ñu promote ko def ko permanent secretary office of the vice president because depuis octobre amul leen permanent secretary te du xam nga ko ma ne xam naa amuñ permanent secretary mu ne vice moom la recommend waaye moom moo tax ñu ngi ko moom xamul ñu ngi ko investigate UTP bu mag ngay gis noonu moo tax du ko jot place boobu over my dead body du ko am mu ne bàyyi leen ko rek moo tax mu bëgg laa dugal mu ngi wax yow da nga dee xuloo ak nit yi mu ne bàyyi rek du ko jot mu ne lu ma defoon Boubacar Dabo buñ ko appointé GRTS directeur général lu raw loolu laay def Ousmane Cissé billahi wallahi tallahi mu ne buñ appointé Boubacar Dabo dama gis lii bi rek ma jël suma téléphone call président ma ne président muy call président mu ne ko ki nga appoint ni directeur général GRTS xam nga ko mu ne président président mu ne ko ministre bi moo ko lifin recommend pour ñu appoint ko mooy Koy Jammeh mu ne ko ministre bi moo ko appoint du fa nekk de because kii UDP la yow gis loolu kii lu mu doon binda prior to 2021 election bi du fa nekk de mu ne ko kon UDP la mu ne ministre bi moo ko recommend di mu ne ko waaw waaye because bu ngeen mbokka nice jarbaatam la dégg naa mu ne ñun yëpp ñu ngi toog foofu mu ne ma ne président du fa nekk te noonu la fa demee mu ne si élection Queen Jammeh ñëw suma office depuis 9 ba ñu wàcca Queen mu ngi fa di ma neexal so I was like so Sidi Ndiaye is that powerful to decide just as deputy speaker
to decide who will be appointed Director General. Be minister, state minister wara ñew diko sugal. Mané kon suma papa nun nekké diko ñaané ni kon I was very mad and pissed up. Okay. Why if a state minister can come and sit the whole day in Sidi Ndiaye's office diko neexal pour buñ ko daaxa mom bu liggéeyam bi bu mu yaaxu because mom mu ne dafa ne président bi the minister is misleading you. So, what happened after lolu ba yaa ngi waroon travel correct and as tamit lan moo tax nga ceeñaat waaw just because yeah ma ñëw si loolu balaa programme bi on the 1st of April lañ amoon appointment interview American Embassy ñu oo ñu foofu ñun ñu waroon dem jëm ñu gaay ñu joxe suñ protocol bi request suñ passports ñu submit ko mu yóbbu ko Foreign Affairs Ministry ñoo ñu submit ko American Embassy ñoo ñu joxe date ñu dem on the 1st ñun yëpp ñu def suñ interviews ñu am ñu lokkiwut nag yàlla def ñun ñuy lokki because ñun septembre demoon nañ America so ñun ñu amaat waat man ak suma cameraman bi yëpp communication they were not lucky this time September amoon na si ñoom ku demoon waaye this time they were not lucky so this was on the 1st 2nd 3rd 4th was the programme suñ visa yi génn nañ ba visa passeport yi dellu State House ñu ñëw Tuesday ñu wax ma loolu ne génne nañ ma foofu génne nañ ma State House but I was still hoping as long as am naa lifin bi maybe dinaa dem ba su ma ñëwee ma lifin ma génn foofu waaye di ji mu ne ma Alexa bu report foofu ma ne no problème di Wednesday ñuy dem ku nekk ñu delloo la sa passeport ku nekk xam ndax am nga ndax amuloo yow sa bos ñu téye ko foofu Wednesday balaa gaay close Deputy Permanent Secretary Ousmane Cissé call suma cameraman bi mu ne ko ndax mun nga file reports mu ne ko déedéet man filming rek laa mun mu ne ko doo mun a bindal doo mun a report mu ne ko déedéet gaay duga ne kii de du mun a report de léegi ñu ngi lifin pour balance ndax suñ àndee ak cameraman bi kese report yi danañ mun a ñëw but that is not possible. But over there, dead body, Omar tamit du dem America. This time, he is going to be dropped from this trip. You drop cameraman bi tamit, even though he has his visa. Oh, moom demut. Da nga gis report GRTS vice president ab lifinam. ñoo doon jël nataal foofu di ko seen communication unit bi ñooñu di bindalu leen ne. Good. So lu tax nga bindaat loolu ma dem koy gis. waaw lu tax ma binda loolu mooy la akbar bu loolu xewee ba pare buñ amee meeting boobu néegi Sidi Ndiaye ba pare ngoon boobu foog naa ngeen am fi lifin say boobu mu wax ci suma mbir on Wednesday mu ko Sidi Ndiaye seetaan loolu xaw ma kana ko alaat moom si election la ma call I'll show you the call time and the boori 10 si suba maa ngi tëdda suma nekk faaraatu mu ne ma Omar da nga gis saybo lu ma wax si sa mbir mu maa tilimal ma ne ko kuy saybo because man saybo musuma ko meet this guy I have never met him in my life physically never dama ko dee gis gaala lifi ni social media ma gis television musuma ko meet in person si la ma explainal mu ne ma léegi da nga am pour binda nga ne loolu yëpp du dëgga pour lifin because waxoon na promise naa sa papa ak délégation bu ñëwoon promise naa leen yow de maa make sure dañ recommend noon dañ laa daaxa wax na ko si meeting boobu sax dañ laa daaxa waaye promise naa ko sa kanam duñ la daaxa ba pare promise naa ko gannaaw moom lu mu wax yow yaa yore kër bi yaa yore family bi I'll make sure you go back to your post ma ne ko honorable loolu duma ko def 11 minutes 48 seconds ñu ngee wax push and pull ma ne ko duma ko def few moments later suma daat call ma fekk mu ngi iskeri suma mag mu ne ma Omar sa xol bi dina la lor si àdduna ma ne ko lu xew
mu ne ma Omar dang ma bugg a ñàkkal respect ndalan man ma ekkati délégation Ñaamina xamuloo ñooñu ñu ñëwee sax ñu ñëw fii bi waxtaan ak nit ki ba mu nangu lu des rek yow tam nga play sa part yow nga ne doo nangu loolu délégation boobu ñëw ñibbi Ñaamina ñu ne doomi diw amut yar déggalut papa loolu nga ma gàcce boobu nga ma bugg a teg Omar ma ñibbi dëkk ak ñooñu Ñaamina su dee noonu nga ko buggee def ko waaye da nga koo gis soo ma weddee ma toog xalaat ma ne suma papa musuma koo wedd depuis ma judd my integrity is at stake but again man du ma mën a weddi suma papa billahi wallahi tallahi amul leneen lu ma tax a def lii ma ne papa su ma bindee loolu ëllëg am na lu may bugga si dëkk bi billahi duma ko am mu ne ma nda yàlla daf la promise ëllëg ma ne ko déedéet mu ne ma tey nga gis defaral tey Omar man màgget naa du ma mun a def dara yaa yore kër bi yaa yore family bi I cried again because this is too heavy for me Omar nga war maa teral lu ma dese si dunda nga ñëw yaaxal sa boppa kenn du mun a xee ak nguur Omar amoo doole pour xee ak nguur ma ne ko papa xew ma ak nguur de Sidi Njaay lay xeyal man ak nguur jotewuñ dara Sidi Njaay du nguur si nguur la moo liggéey du nguur billahi wallahi tallahi lii laa wax sama bopp mu ne ma léegi daal des na si yow li nga def rek ne yaa xam ma xam mer na mu cut off call bi ma koolaat ko ma ne ko léegi baalal ma dinaa def li nga wax billahi wallahi ma ne ko su dee loolu moo la ne dinaa ko def xam naa nag man dinaa ñàkk suma respect waaye dinaa ko def ma jël suma ma call Sidi ma ne ko I will do what you said even though I know what the consequences are I will do it for the sake of my father ma binda moom bu ma ko waxee loolu mu ne ma soo bindee bul poste soo bindee nga seen ma ko yëpp mu ngi si suma mobile bi billahi wallahi tallahi ma binda ba pare seen ko ma ne ko honorable seetal su dee satisfy naa la lu ma binda satisfy na la ma post I don't do this because I am hungry for the position. I do this because I cannot disrespect my father. That is how he sees it. That if I do not do this, I am disrespecting him. That is the last thing I will do in my life. Yeah, because most of these old people, they don't know about integrity, credibility. So when it comes to journalism, journalist be lan la wara key. And then it's all CD. Here, Dina Far, because I'm a journalist like you, and you are a colleague, I'm with you, Omar. And xam naa what you are going through du ma stop ma laaj la lu ma la bëgg a laaj but I'm with you so naanal ndox ma ñëw si ñi and then I will come back to you and then ma release la because you have another guest but naanal ndox please and I'm sorry I'm with you Omar Tobaski lan looy comment waaw man dama ne Omar góor la Omar real man la su ma ne Omar góor la Omar real man la doomi gor rek mooy wax loo xam ne du lu dëggu ci moom bés ñëw mu delluwaat ci askan bi ne leen maa waxoon lii waaye lii mooy li am so Omar dafa wane ne moom ñaari gor a ko jur mu ñetteel leen waaye dafa delluwaat back to ni ko suma boroda dee waxee kuma bu am ndey ak kuma bu amut ndey kan mooy Sidi Njaay kan mooy Sidi Njaay ndax dañ ñu bugg a woon ne dëkk bi amul njiit président bi he doesn't have the powers to hire and to fire li daf laa woon ne director general yi nga xam ne sax ñoo nekk ci state owned enterprises yi like GRTS ak yeneen daf laa woon ne ñooñu they are not the decision makers dafa wone ne there is always political pressure pour nga xaye wala nga faya sa yenn staff si ba si ay contract si gars yi joxe si biti so lii dafa dëggal rek ñun luñ fi yaaga wax ne nguur gi amul direction because of keesi Omar leeral na mbir mi dafa laa wone ne Omar tey su waree génn moom opportunity bi pour war a ñëw si télé bi ba Gambie ni di follow programme bi o moom issue am nu mu demee dafa laa won ne
am na téeméer yoo xam ne similar thing moo leen dal bu Omar mooy doog a feeñ bëri na ñoo xamante ne ñu ngi ci biir nguur gi yu mel nii daf leen dee dal li ma laajte mooy xanaa opposition fore na la opposition du dee fay tax opposition du citizen ba pare bu ñu fàtte suñ ne government is it only the ruling party déedéet every citizen mooy government mooy réew NPP rek suñ fayoon tax ñoom duñ defee tax sax ñoom kon seen contribution yi parti bi sax duñ ko dee motal nuñ ko dee war a motale bu desoon si NPP rek dëkk bi suux na waaye man li ma am pour wax mooy man gëm naa ne Adama Barrow mooy li ma fi dee wax rek su toppee ba kenam dina ko tàbbal si jàkka ñu guddoon a julee maa ngi ko répétaat su toppee ba kenam ak bugg a coobereem ak ñi ko wër ñun duñ ennemi Adama Barrow ñun ennemi injustice leen ñun ennemi jaay doole leen ñun ennemi xiif ak mar ak corruption leen Omar situation am rek dafa wane di high level of corruption bi nekk di happen because man dama wax nit boo xamante ne Gambian la he is qualified for the position muy xëy di liggéey ñu invite la si programme invite fa yeneen opposition leaders yoo xamante ne ni community bi moo leen invite yow nga ne lan moo tax ñu invite foofu noonu an opposition figure kan mooy Sidi Ndiaye ba moo war a wax kan lañ waa Saare gay naa ko kan lañ war a invite ak kan lañ war a invite who is Sidi Ndiaye to decide that or to determine that moom dañ ko invite si xew na ndawtal like any other individual mu dem yoonam waaye yoonam nekkut si ñuy invite opposition figure wala ustaas wala taalibe loolu du responsibility Sidi Ndiaye du ñoom dañu support la ñoo ut so daf laa woon the level of ignorance and the level of abuse of office and the abuse of power bi nekk di happen within the NPP camp because bu doon ne ñoom askani Gambia moo leen ñor bu doon ne réew mi moo leen ñor man dama gëm ne doo war a dem ci place bu ñu la invite teral la ganale la solal la yére reyal la béy berndel la ngay dem di leen traité di suwe man dama gëm ne kuy gor doo fay warloo fay sax Omar waxuma la askani gay Saare gay naa ko nii te Omar foog naa yow sa papa sax is the alkali of Saare gay naa ko if I'm not mistaken sa papa mooy alkali dëkk bi soo ko di imagine doomi alkali emun si loolu man si lu ma dégga naa paa bi sax traité neen ko ne ko sa doom bi statement boobu su ko joxewut sax dañoo génne alkali yaa bi si loxom loo xam ne moom waxut ko si biir waxam doo ko wax I know waxuñ ko si meeting fekkee wuñ ma ko nit oona ma waaw I know moo tax ma ne waxuloo ko moo tax man ma wax ko man nit oona ma koo xam ne kirib bi yëpp yëg na si lu bari ku jegeñ papi Omar la du ma wax turam but Omar moom li ma wax nii understand na ko dem na ba ñuy traité for what ñun si ban façon yi dëkka lañ dëkka ñun ñoo ne woon never again ñun ñoo ne woon jaay doole du fi amaat ñun ñoo ne woon suñ mun ta toppa yoon duñ fi jaay kenn doole garmi ba pare leneen li gën a daw yaram mooy nga war a xalaat state intelligence misuse of our what security sector could you imagine especially the state intelligence why state intelligence bi muy war a ne sax da ngaa invite Omar because of lan dëkkaam la dem organise programme xanaa was he on duty ndax sax SAS bi waroon nañ ko osa di ko invite si sabar bu gaay organise dëkkaam garmi ba pare bu ñu fàtte section 25(1) A of the constitution lan la garantie freedom of expression and journalism ndax lii bu dee ne dëkk bi respect neen téere bi ndax moom sax dina doon jànkolanteel am garmi lim jota jànkolanteel nii nii yëpp ba pare bu ñu fàtte Sidi Ndiaye bi ñoo wax nii mooy ban Sidi Ndiaye mooy ki bëggoon a taal dëkk bi def Gambie ni refugee tey kooku moo nekk in the middle of power di def lu ko neex garmi soo man dama gëm ne Gambia nekkatut Gambia bi nga xamante ne ni ba pare ñu nekk si jamono élection yow ñu nekk si jamono élection yow nga war a utal Adama Barrow support yow ngay bugg a dëkk whole of Saara gay naa ko ñu go against the NPP man dama gëm ne li xew nii warut a happen
te dama gëm ne bu dee Adama Barrow dafa seetaan programme bii nii war naa seet duga ak génni Sidi Ndiaye parce que accusation yu bëri kii explain na fi ne toog na ne ko am na kuñ appoint director general of GRTS I don't know Sidi Ndiaye moom si boppam mu ne moo call président bi ne ko kooku du ko nekk te nekku ko so Sidi Ndiaye is that powerful so Sidi Ndiaye sax moom mooy wax Adama Barrow falal foolil loolu la bëgg a gumloo askani Gambia agar mi ba pare gis nga leneen tamit dañ ko war a bàyyi xel gis nga abuse of office mu ngi section 86 mu ne liggéey bi da nga ko war a def ni nga ko war a defee waaye situation yi Omar dafa wane ne the total violation of section 86 of the constitution because yaa ngi condition Omar on job security de ko soo defee lii sa liggéey bi doo ko ñàkk nga forcé ko pour mu issue a false statement ndax kuy liggéey si nguur nga respect askan bi nga respect Gambien yi loolu di nga ko def soo demee criminal code section 75 intimidation dañ ko intimidate taxaw na fi wax ko su du doon intimidation ne soo defut lii sa liggéey bi di nga ko ñàkk ndax Omar dina doon génne def statement section 75 mu ne if you make someone go against his will through threats or pressure to commit an offense which is lying to the public loolu da nga yaaxa code si bëri si loi bi man sama wax rek ma waxi loi lan la loi bi wax si doxal bi nga xamante ne moom la ngay doxalee ba pare soo demee corruption section 112 ak 117 similar thing la wax Omar Seybo soo ñii respect gun sax constitution lan la constitution bi wax because man doo moo gëm ne kii nekk du liggéeyal MPP ki Gambien la moo liggéeyal government bi la moo liggéeyal man dama gëm ne non ma tax wat fekkee ne moom dem na fa sax fekk fa looya daabo si programme bi sax kii dafa war a liggéey kii liggéeyalul NPP ki Gambia ñoo ko yónni yàkkamti ko vice président bi fu moo dem mooy ànd ak moom di seen report bi back to di Gambia so dafa wane ne ñun daal government bi government yi NPP la even GRTS sax li moo wane ne mooy GRTS is at NPP TV it's not a Gambian government TV garmi lii loolu la moo wane ne yow sax soo waree dem report rally boo tax doo gis rally UDP GRTS wane ko doo gis rally UMC GRTS wane ko doo gis rally GDC ñu wane ko because of koo xamante ne ni moom staff la waa goo xam ñoo toog ne nañ invite diw ak diw du moom moo invite ñu ne ko ne yow lan moo tax diw ñëwoon sa programme koo xam ne staff yi GRTS la léegi daf laa woon di total concept bi nga xam ne and di mentality bi nekk GRTS kii daf leen expose because GRTS su nekkoon ne GRTS bi nga xamante ne c'est state owned enterprise boo xamante ne ni Gambien yi ñoo ko moom funded by our tax coffers even si fi xapu nit dañ ko cover waaye ni ñoo doxalee nii dafa wane ne GRTS leer na nañ ñun gis neen lépp thanks just quickly because am beneen guest tamit boo xam ne mu ngi xaar bro yeah Mr Camara nga yow moom mbir mi yow si ñu bari si yow lañ ko njëkkoon a génn ak ñu bari sax ñu doon wax ne how to call it Omar crédible moom léegi waaw nit ñi ñu koy bàyyi xel parce que mu wax lii ñu wax so léegi yow nan nga mun a ñëw wax si mbir mi ban comment nga si def ak lu mu story bu mu nettali yëpp ak fu mu jaar ba tax mu weddi ak so yow lan mooy doon sa analyse and I see a victim in his eye. I see so much intimidation si kanamam bi and a very unfair treatment la ko def and just to be clear again I don't feel like I'm a victim or anything that I said before I stood by it because man xam naa ne duma wax si lu xam ne awma si dara te tamit Omar wax na ko fii foofu laa doon dooree sax man musuma gis Omar comme xam nga moom def ma ne gis si télé sax man musuma koo gis man apart from Omar P Jallow reporting from GRTS from Addis Ababa from there with the vice president kii musuma koo gis I think we only spoke the night balaa ma break the news right and when I call Omar comme mu ngi nii toog when I call Omar Grammy da nga xam ne Omar was so much intimidated because WhatsApp call doo ko dee mën a track waaye dafa fay mobile bi mu callal bi another line fear of being tracked because already kii onen ko SIS gis nga interrogator bi with SIS this only remind me of TRRC and how it has been happening here for 22 years
And man, when I pick up Omar Kesambi, it's not about Omar. A lot of Omar ñu ci système bi. A lot of Omar ñu ci système bi. Comme si bi nu ko waxee. Hanga moom muy code constitution. Da nga fa ne ñi Sidou Ndiaye National Assembly la day liggéey, but he doesn't even know about this section. He doesn't even care about them. And what Omar goes through, hanga ñaata yoon la suma yaay def ma dee teg si suuf la dee toog pour wax ma ko. I know how it feels. Man, sometimes dama dee dem ba bugg a give up because of the kind of sentiments my mom will say, but I will always come back to feel like that the fighter is greater than any other thing, and I will convince my mom instead of her convincing me. Waaye yëpp nekkut benn. Man naka mën a convincer suma yaay ak kii naka la mën a convincer papa du benn. So I'm telling you, man, every day suma yaay tey suba sa suma yaay def ma call lu ma wax mooy bàyyi doo mën a xëy ak nguur. Because most of these people ñoom Sidou Ndiaye they work with my dad. Dañ dee call suma yaay di ko wax ne dañ koo bëgg a jëf place dañ koo nii dañ koo nale are you know suñu yaay ak suñ papa yi ak suñ family bi ak suñ society bi ñu ngi because even if you are on the right path da nga war a respect say waajur. Omar loolu la def. So Omar is nothing than a victim of a corrupt broken system that needs to be fixed. So even ëllëg Omar si génnaat mu ne luñ nekk di wax nekkul ak dëgga I will stand with Omar because I know du sagam. Gis nga Omar lu mu wax Sidou Ndiaye ordered that statement that he need to edit it and confirm that it was good for public consumption, right? That is the highest form of abuse and intimidation. Get me? But da nga fa ne Omar rek la dégg nga fi Omar lu mu wax député PS bu ñu nekk di wax ni Sidou Ndiaye lu mu wax kooku UDP la loolu moo tax bu ñu ko promote as PS mu fa as deputy PS when the PS position is vacant. Gis nga dégg nga Omar lu mu fi wax when Dabo was appointed as director general Sidou Ndiaye moo jël mobile call Adama Barrow wax ko ne kii UDP la war na koo appoint and the appointment was revoked then Sidou Ndiaye moo nekk président dëkk bi. I'm very disappointed in President Barrow ne nit yi jox seen carte jël seen carte jox la ko nga jël dëkk bi jox ko Sidou Ndiaye pour mu ron ko. I'm really disappointed in Adama Barrow and you're watching this and whoever is watching this to tell Adama Barrow that I have never been disappointed in my life that I'm disappointed right now. Nga jël sun nekkul vice president nekkul chief justice nekkul speaker nekkul minister deputy speaker la waaye nga yàgg naa déggal lii Sidou Ndiaye lu mu bëggul si nguur bi du dee am Sidou Ndiaye moom dëkk bi moom Ndiaye Kounda la from ñaanu ja bala ma ñaanu ja nga jógee fa Salum yow Salum nga jógee from ñaanu ja ne Sidou Ndiaye moo nekk papim moo nekk king moo nekk empire yi dëkk bi waaye man lu may wax rek moo nekk ne doomi réew should go personal now because tey Omar la te man lu moo tax ma taxaw si sax because in between there have been a lot boo xam ne bëgguma koo wax fii I could have give up on this case I could have decided not to talk about it but dégg nga Omar lu mu wax xam nga ne Omar dafa jooyaat Omar have been used and his father have been used and they are both victims ñaata Gambians ñoo nekk ci civil service that are going through this they have to succumb to the need and aspiration of one small man who have been putting this country on fire in 2016 become so powerful that dafa toog ci néega mu kool lu bugga président Barrow def loolu la moo def that's a broken system and we need to fix it and then this is a violation of the constitution it's a violation of the laws of this country it's unethical and it's unprofessional xanaa Sidou Ndiaye moo deploy Omar State House and you see and then this is what happened et loolu moo tax seen propagandist minister daw si ak fact check because GRTS is under him and GRTS imagine directeur général moo ko call mu ne du dem liggéey xam nga man Omar waxuma loolu waaye depuis Tuesday man xam naa ne Omar nekk doo dem liggéey pour lan Omar lu mu def Omar lu mu fi explain te gom naa ko tere bu ñu jox am Sidou Ndiaye joxuñ ko taalib te Sidou Ndiaye is a big manipulator Sidou Ndiaye moo oote ne moom chief of honor la bëgg a nekk lu tax waxul gars yi I want to be the village choice non si nekkee ne village choice la ak guest of honor Omar lu mu fi wax dañ ko invite as father of the night mu ne déedéet because moom in the cadre the highest is the chief guest of honor but he got disappointed that now the village say Talib moo nekk suñ choice Sidou Ndiaye dafa war a bàyyi xelam
mu xam ne he is a public servant te Gambien si ñoo ko nekk di fay seen Buruha ak MPP si buggee mu jël MPP enu ko teg ko si boppam teg si Adama Barrow ñu amul si solo si loolu waaye mu bàyyi suñ civil servants si people have a right to associate. Of course, the laws, the civil service code deny anybody from being political. Why is Omar political? You don't have to be political to invite Talib or any other person leader to an event. You don't have to. They are sons of this country. Talib is more man ak Talib musu ñoo wax. Foko mané musu ñoo shake hands. But Talib is more valuable to me 110 times than Sidou Njie. Man. And somebody else and somebody else and somebody else. So lii yëpp dem na ñëw na dëkk bi ay hypocrisy ñoo fi bari because I cannot imagine people are in fact associating with these people as we speak in this country. I cannot imagine that anybody is sitting anywhere in this country wants to ensure that this government or this MPP people, Sidou Njie is the party leader and the president of the Republic of the Gambia, could grab power in this country again. How many more Omar na could be first person. We have seen people here who did the same and they were sacked from their positions. Take Omar hanga ñara nit ñoo noppi because ñoo nekk break wi like suñ ñàkkee seen job. I know people outside will say lose your job is better than your integrity, but you don't understand. Man duma ko def. Why nit duñ benn? I've been denied jobs that are not even political jobs, that I have qualifications to do. Because ñu ne dama dee toog fii criticize président Barrow te dama criticize président Barrow ëllëg ma criticize ko gannaaw ëllëg ba mu def lu baax so dem na ñëw na this is a working call for the Gambian people ne especially the young people. Omar is young. The bold step Omar took to come back and clarify, how many other people will do that? Grammy. It's very hard. Imagine now, you know that we are talking about the emperor, the most powerful man in this country. Why tamit Sidou Njie def day xam ku dee laal Sidou Njie call na ma gis nga kii statement am bi yow balaa nga ma call to check on me because everybody was calling me ne Omar came now and then said this is not true. I wasn't even worried because I know the kind of system they are dealing with. I know this system. I grew up under a similar system, bro. Time boobu Sidou Njie jalkati la day joon si feeca si yoon bi he was green. No, I'm being honest. Kooku moo am doole tey ba nekk Omar ñàkk na liggéeyam Dabo ñàkk na directeur général PS député PS mënut a nekk PS xam nga ñaata nit ñoo toog boo xam ne Sidou Njie di leen di xool di leen tax duñ am liggéey du jeex ñi seen bos moo génna and we must rise up and fix this country. We must rise up and fix this country. Ku nekk di déglu tey ku déglu Omar nga understand ni gis nga système bu fi nekkoon 22 years Yahya Jammeh bu fi defoon Yahya Jammeh moom boppam moo ko doon def and this is the disadvantage of recycling people that bedded and aided with a dictator into the system lii moo ko dee def gis nga ñu support Yahya Jammeh kenn warta nekk suñu système bi fi mu nekk nii because they will bring that nonsense back, they will bring that dictatorship back, they will bring that harassment back, they will bring that hypocrisy back. And no matter we are because this is what they have been used to, this is what they have been doing. That's why Sidou is doing it. And any other person that have been Jammeh, enabler and aider in this government, they are all gonna support and beg and aid with Barrow to transit to a dictator. Yep, Garami. All right. Yes, Mr. Jah, lan mooy nekk sa reaction ci because lii waxoon nañ ko fi in his absence ñëw na nettali waat na yu bare bare yow noo koy analyser comme lu mbir mi xewee ba mu génn GRTS li xew mujj naa resign nag bot génne nañ ko fi nga xam ne mooy State House yóbbuwaat ko GRTS Sidou Njie nu mu si involvé ak situation bi nu mu demee yow ban jàngat nga ci am Mr. Jah. jërëjëf pour gërëm di ko sant bu baax ma jégalu si tarde bi. It's okay. ñëw naa fekka mu ngeen nettali waaye li ma jot a dégga man yéem na ma yu bari man su doon man xaarte bi ci am ak yéena yi ci génna yéena yoo xam ne jaral na ko ba yim binda ak li moo def ci xeli nit ñi bu doon man du ma doon jël jéego yooyu du ma ci taxaw fi ma waxee mooy ne teewee na jotaay yu bari nga am ne Gambia Press Union waaye workshop bi ñu organise training
invite different stakeholders comme lu war a nekk taxawaay taskati xibaar en tant que journaliste am na yoo xam ne sa liggéey moo ko laaj moo ko ëmba soo ko maslaayee torop rek daf laa mën a jural lu bari kon su doon man depuis ci njëlbeen lu bari lu waroon a leer la dina am yenn jaar-jaar yoo xam ne du fa doon mën a àgga waaye ci wàllu maslaha daf ñu dee mën a jural lu bari daf ñoo indil lu bari lu rek ci journalisme waa ci yeneen fànn nit soo nekkee ci dara te ñëpp nga fa nekkal foog naa baax na always tam ngay gestu ñu nekk ci sa gannaaw yaakaar bu ñoo am ci yow ak li ñoo séntu ci yow pour nga war koo mën a def li ñoo waxal Sidi Ndiaye nag gëm naa ne war naa mun a génn moom tam yenay mu def ci ay leeral wala mu def ci ay jàngat parce que joxoñ baaraam yi nekkut lu ndaw waaye en tant que nit ki soo nekkee ci réew nga nekk si place li place bi laaj pour man taxawal nga joxe loolu bañ cee am xaar ma yàlla nga bañ cee seet yenn yi parce que dafa am yenn kàddu yoo xam ne su génnee ci nit ki ok dina am ñu bari loolu lañ dégg ne waaw suñ déggee leneen ñu jëlaat ñeneen ñi dinañ soppeeku comme que dégg ne ok ñëwaat na mu wax leneen waaye dina am ñoo xam ne fi ñu wéeru foofu la ñoo wéeru so foofu laay waxee du moom laay waxal direct waaye képp a koo xam ne yaa ngi si façon liggéey yu mel noonu surtout ci media taxawaayam dafa am solo béréb bi nga nekka wala yenn yu ñu laa jëm a xooxatal pour man bu mu taxaw ngay jël ay jéego wanel ne man lii laa doon nii laa mel nga seet si loolu lépp loola ci fekk daal jëlal man ci gàttal loolu laa ci ñaawru jos bu ñu paree si yow dem si kii indi suñu beneen ges bi yow tamit ban jàngat nga mun a am ci mbir mi coow li bari na am na ñu bari ñu doon wax ne Omar warutoon a foos sax di mosa nangul loolu waaye tamit am nañu ko nangul fu mu dal ak fu mu dëkk nu mbir yi demee tamit sometimes way jur da nga ko ree presso beeg yu noonu faaw nga déggal ko yow ban jàngat nga ci am gar bi jërëjëf si aali kalaj bi la ñoo jaar di nga saa yu nekk suñ fi toogee ñun duñ ay taalibe léegi si politique ay sëriñ lañ suñ leen waxee dara fii de lañ ko dee dégga dama ko fi wax si gannaaw Omar mu ngi toog dinaa ko wax si kanamam he ought to know better yi nga this country is sad dama dee wax leena the president and the people surrounding him su ma ko fi waxee dama ne the people surrounding are toxic. We are coming back to the same thing. All wines in new bottles. Fii lu ñu wax rek foofu la ñoo mujjee su ma ne Omar ought to know better xam nga système bu la jur yar la ba nga mag the same system come back to haunt us. It's a lesson for Gambian youth. ñun ndawi réew mi war nañoo xam ne dictatorship, censorship, corruption, injustice amul xeet amul xarit amul mbokka lu war a am na am lu waruta am bu mu am waaye political rhetoric yi fii politicians yi the art of politics du loo xam ne loolu dafa salte o dafa nekk loo xam ne waruta am dafa set wecc ñu ko nekk di doxal ñoo ko dee salteloo ñu tax ñu ko dee salteloo seen intérêt because dañoo ooyee patriotism love for country amuñ ko an iota amuñ ko why Omar, you are a victim, we are sorry, but you have been used. You should not allow that. People are not the same. Why when it comes to your integrity, you should not forsake that for anything, including parental pressure. Because yo Omar, ñu bari ñoo la old. Ñu bari ñoo taw pour defend la. Why bo demee in the last days yi nga ne loolu amut su nekkee 100 nit ñoo la doon defend spirit is 75 bi break nga ko because people thought what happened to you should not have happened even regardless of even yow su nekkee you meant it political man foofu laa doon waxee dee boobu noonu war ngaa xam ne nguur dafa fiir te the only two offices pour ñu leeral fii man all the time dama ko dee laal di nga give the devil his due di nga ni man juboo du ma ñum dee doxale xam naa ko divide and rule lañ dee def waaye it's only the office of the president and that of the vice president that are allowed to choose the people they can work with. It is in the service rules.
si area boobu ñoom ñoo xam kan lañ dugal loolu tax ma ne Omar naka la demee foofu comme Omar si waxam bi fii wax na ko ne moom dafa jékki-jékki mu toog ñu yóbbu ko foofu suñ jékkee ñu ko ñu génne ko fa without the incident it will look normal but with the incident surrounding it it will look myopic vague obscure it will not be clear. Understand? This country we call the Gambia, we have been calling for equality. Rule for one, rule for all. The rule for the geese should be rule for the Ganda. Why rule the suñ ko waxaan ñu bari ñoo xam ne right now they are aiding and abetting the system ñoo ko dee deny openly, and the people, including the institution that you serve, were the propaganda material and the tool they used to propagate and misinform the entire republic. That is GRTS. If you were not in that meeting, Omar, if you didn't relay what you had here in Eyeafrica, they will continue denying that in front of the whole wide world. The people like us and the organization we belong to have been calling for this for the last 30 years. Niti, they couldn't deny openly. So that, you know what that is telling us? Nepotism, favoritism, and anarchy in this country is deep-rooted. How can you deny somebody who has served and is not working for Republic of Barokunda, or Republic of Njayakunda, or Republic of Soukunda? He is working for the Republic of the Gambia. He has the expertise and the knowledge. He is appointed. Somebody, King Jofi Jaffa of Zamunda, has to call the president and tell him rescind this because this guy is UDP. Are UDP, they are not Gambians. You are hearing it, the whole country. This is what we lived for 30 years. And when you start talking about it or you stand up to it, you need to fitna ngeen. Duñ ben niti fitna dëgg la buga. Do ko de xam bem sula dalé. Ndaw yi ñun Omar nañ bay ñi sen place yi ak sen the opportunities that come with their place, with their positions. Because more de isi lu bari. Comme li nga wax, you were at ransom. Dañ la jox def la bait. Yaa ngi ni wax nga askan bi yëpp ne loolu du dëgg nga delluwaay nga wane li sa diggante ak yàlla loolu mooy dëgg. People are out there who hold on to you, they were looking up to you. But many are disappointed today because of the statement, the back and forth. That should not have happened. You should have been able to convince your parents. Min komi dimo, mi watadum, mi nyamata hudo. Ko gonga mi halat. Hay si me mayat ko gonga mi halat. Saru titu nga hali go dum suna gonga tum ayaki afero. That is the problem. People use people to get what they want during political time. You know why this happened? We are in 2026. I know your village very well. Mount Camel. Hamnafa Buba. Sadagainako is the latest name. It was Mount Camel. Mount Camel is the school. It's the school. I know. Why the man come institution Bilalawa? It is the school. Samba. Mount Camel School. I know those areas. Why Luta Liwara am Luta Liwara dal Omar? Because Suneke, deka bi dañ ko wara gom ndaw yi war nañu moytu ñi ngor bu fi ne. I'm very disappointed at the president. We voted for him. Never again our slogans that we are saying are deep-rooted. That's why in a jurisdiction, under the normal terms, you have jurisdictions, you have omissions, you have restrictions, you have observations, reservation. You should have reserved yourself. You should not have committed that. That was a mistake on your side. Everybody here was in solidarity with you, but the process in which it happened, because so okay, if you dine and wine with the hyenas, you should not play with the goats. Omar, that is what consumed you. Because you were dining and wining with the hyenas. Suddenly you befriend the goats. They will eat you. Because they don't love you, and they are not looking at what you did. Because you are saying here,
after 1 month, after 1 year, 5 months, nobody has said anything bad about what you do. All your reports were intact and they were very progressive, because normally we used to see Omar P. Jallow, Addis Ababa, Omar D. Jallow, UN, Omar P. Jallow, this and that. They were not complaining about they were not interested about what you deliver. What they are interested is to entrench themselves, protect their positions and their pocket. I know you know Sininjai well before this happened. Very well. I know it. I organized an assembly in Kanilai when he was with NAFTA. I was a teacher there. If you see I'm saying it, I know that you know him well. Very well. So you should know how manipulative he is. It should not be a surprise. And that was that was the reason when he called, I said straight away, I will not do it. Okay. The moment you made 2 mistakes to me. Okay. The moment he didn't want to come, you should not even have cajoled him, convince him to come. Because knowing the person he is, how toxic he is, when he comes... I made a promise to the community. Yes. When I nominated him, they said he will not go to our village. I said, I will make sure he comes. I understand. I made that promise. I understand. So I wanted to fulfill a promise. I understand all what you wanted is good for the community. Exactly. But when you deal with the jackals and this cabal, you should be careful. They will consume you, and that is what they did. Because you know, at your age, you are not even more than 42. You are 40 or 39, Omar. You have a bright future. People had trust in you. They were looking up to you. They were prepared to put their head on the guillotine for you. That is what you should reflect on. The people like Omar here, we stood here, and the minister is responsible for misinforming again. And you have corroborated our statements. This minister is not minister of misinformation. He is the minister of misinformation. I want to ask that question. May I speak to you before that fact check? Yes, he did. Yes! He did. We know. No, allow me. And you denied? No, he called me. No, I did not deny. He called me and said he is in a transit. And he said, I saw this on social media. Can you explain to me? I explained exactly what I explained here. So you saw the fact check story? When he said, you said it's not true? No. I explained everything. And he said, were you taken to the SIS headquarters? I said, no, I was not taken to the SIS headquarters. I was invited in the PS office at State House. He said, then that means you are not interrogated by the SIS. I said, I was interrogated by an SIS officer. Because I am not, maybe he's expecting the Director General to interrogate me, then that will be considered as an interrogation by the SIS. No, he's maybe not expecting that. Is what he expects. SIS is SIS. Okay. No, maybe that is what he wanted to qualify as SIS. Okay. Not the one as an office of the Vice President. Now I've given you the opportunity. If you see we raise this thing, if a country that can censor its own state-sponsored institutions, how do you expect them to exonerate journalists and leave journalists out like Garmi, who is working for Eyeafrica and Lamy, who has no financial muscles equivalent to that of the GRTS? This is what we're fighting for, a better Gambia. If laws are made, they should be transgenerational laws. They should not be targeted for an individual. It should not be there to empower a particular group. It should be there for all and sundry at any given time. If you are found wanting and defaulting, then the law should take its course. This is the danger the Gambians are playing with right now. It's because people are there, they've not meant good for us. A dictator doesn't have a friend. Somebody who wants to entrench himself by all costs don't have friends. The way they do these things is when they are recruiting, and when they are making people close to them, they will use all rhetorics, all form of indecent rhetorics, including tribal rhetorics. But the moment they succeeded in having what they have, they don't have friends. It's only them, and all the time it's only them. So when you look at Syria, all what you did for him when you were a teacher, I can tell you for free, we all are also informed. They are not taking this lightly with you. You know what? You remember in 2022, during the nomination of Taliban Sudan, you are working with QTV, if I can correctly remember. 2022, no. I resigned at QTV September 2022. 2022. Yes. But I'm saying in 2022, during the nomination. During the nominations, I am telling you where they will backtrack things. Now, local language.
fuñ dee commencé di toppa nit doma baaxu su laa toppa fu sori la de non but kii wal kàddu bàyyil ay dëmm su nekkee ne dañ la toppa depuis 2022 defaral kàddu yi yow fi nga nekk di liggéey ñu ngi koo toppa ba nga dem GRTS they've seen good in you in those days but since boo demee at the office of the president you come back in 2025 xam nga when he was yearning for chief guest of honor he didn't know that there was choice of the village the village choice. if he knows that there was choice village choice he would rather prefer village choice. So you see our politicians, what they tell us in the open and what they do behind the curtain is two different things. Gambians be your judge. Omar, you are forgiven by me because I understand sometimes some of these pressures. But what you should have done, if it is this advising you, you should have hold on to what you hold on to, and you cannot retract and come back and say this. Yo, ye kuma dofo, ye na muri dofo, akakul man hendile. Mo jama be ni banko kay be la mo kan num Omar la statement la kabiri ko Omar fon be diam la doron Omar P Jallow mo be re ni o bo mo fanu woto mbe dahalal sate bari men lata ya bulano ma say hadi mo do ben tol la moy kanja iba mera kan la juma la Omar la kuma folo bam fala kuma fulanja wala ka ko ni folindi ba ite men fo ita ke dalilo men kama mo yo understand ba itul baki kan dalilo kam men ben wote munad ne be ta fama bulan la ñu ko kon nata tonya ba ko wo mu alfalte way alkali aka kabrin wati juma ite la political affiliation mo be right so kata political party o political party the only thing loi man somme na wala ka yitandi indi open ko ite be party kala ni mu civil servant bar mo be right so ka affiliate political party men diale so mbeme ni ngaka Gambia di ngola alla kene fel fo opposition o lol manya na place o mala jan ni qualified Sidi Ndiaye is a de facto president nga fo jan mbofola ka adu Sidi Ndiaye ne taka hakiloto Sidi Ndiaye registration idabije Sidi Ndiaye mol bayo idabije Sidi Ndiaye mol la hajutinya idabije adu ni me hakiloto mol le be ta fana alright now thank you adu amam me fak alright so Gambia alla ken fele thank you Mr. Kam thank you wala mo la bay mi bi di nga am message bo jox Gambian si xeyna xawma ndax da nga leral lu xew because am na ñoo xamne mere dañ la mi bi di nga am lo explain but before lo rek comme sometimes li sax nekul lo xamne dañ ko bëgg def but journalist yi dañ sonna ci rew mi fi dañ leen di intimidate te let me tell you one thing it's not only the government ñoo xamne ñoo intimidate journalist not only the government bi dañu ñoo gëna worse because of xeyna ñom ñoo am doole mën nañ la def lu ne comme tay maybe li nga fi nga jaar ni yépp yu bari dañ la ko def so leen sen la call ay nangam man muy wax ak yow ni sax am na ñu ma call because of Omar mi ñëwoon fi ak wax bobu waye man mom kuma ci call doo ko defaat ak ku mëna doon from fo mën di jóge but sometimes di nga gis ngay def sa liggéey ñu ne kii moo ko fay pour mu def liggéeyam fële la bokk fay nañ ko nangam ak nangam billahi wallahi taala ñun duñ mos a accept kenn du ñoo fay pour ñun liggéeyal la loo xam ne dañoo dafa du méngoog ak suñu éthique du méngoog ak lu ñu jàngal ñun bu ñoo dem di jàngi journalisme amul kenn ku ñu sponsor ku dul suñu mag amul kenn ku ñu fayal suñu journalisme ku dul suñu mag te kooku nekkul duñu condition waxuma la keneen ak foo mënti nekk ak foo mënti bokk so journaliste dañ sonna fii nii so moo tax ñëpp ñoo war a bàyyi journaliste ñu def seen liggéey journaliste tamit nañ def seen liggéey nu ñu ko war a defee so comme Omar comme li nga wax noonu rek ak lu mën a xew ñun moom as comme suñ collègue ñu ko jàngale moom faaw ñu wane suñu solidarité ak yow so waaye du teye tamit lu ñu la war a laaj comme keneen ak keneen comme tamit faaw ñu fay ñu treat la as a guest so loolu rek la but di wax rek ne bu fekkee am nga benn message balaa ñu dugal suñu si kon guest bi si Gambian si looy gën a leeralaat moo bu fekkee da nga leen di jégalu tamit si xëy na am na ñoo xam ne yow rek lañ doon déglu because jàmbaar nga ñun ñi yow suñu senior nga yaa ñu njëkk si liggéey bi te ñu ngay jàng si yow ñu ngay xool si yow dañ daan dajee si fil bi respect rek nga ñu daan jox so to be honest respect boobu du mos a génn waaye tamit nit ñu ne ak ku nekk ak nu ngaa gisee so ñu bàyyi la rek nga wax ak ñoom su ko defee tamit nga tàggoo. man foog naa léegi lu ma dese xanaa di delluwaat di jégalu Gambien yi surtout ma ñi nga xam ne there were points that I put their lives at risk. One of them, Omar Kamara. I've never seen him, but my action could have cost him dearly. Another is Buba Gajigo.
because as far as I understand, as far as I know, ñaari ñi ñoo njëkka post buñ posté lii. Gambians react. Talib Benson also was part of it. Mr. B fact check. Okay, man maybe Talib B, I saw it lately. Waaye ñaari yi ñoom calls yu ma receive nañuy def nañ li in public space ñaari ñi seen bos laa gis. So moo tax ñoom il faut ma delluwaat ñaax leen di leen jéggaluwaat. The intention was not to put their lives on the line or to sacrifice them or to paint them as liars. That was not the intention. The intention was just ma teral suma papa kàdduam bi ma respect ko bu mu feel ne dama ko disrespect si kanami nawle am si ñaamina fu ma juddu loolu fekk ma dugal si lii di ñaan suma papa tamit mu jéggal ma ndaxte moom depuis mu xew mu ne ma bul wax dara noppil moo tax depuis mu xew tamit even before Omar mu dem living this happened on the 7th Omar on the 10th la ñëw post li I said I was going to resign on the 8th but I didn't because my dad advised me not to talk and that's the same advice he gave up to the minute I was coming into this studio yéegut maa ngay ñëw fii kon maa ngi koo jéggale maa ngi koo ñaan mu jéggal ma because xam naa man I am doing this because man since the day I put up that writing so my instinct has been punishing me because I've lied loolu du suma jikko loolu du it's not my lifestyle from that day I could not forgive myself su ma tëddee si lal bi sax lii mu njëkk a ñëw suma xel guddi boobu du ma ko nelew how am I going to be seen if I go out how what about the lives of these people that I said because they can be arrested for accusing these individuals falsely because that is how it will look that they falsely accuse this individual doomi jàmbur yi ñoom ñu dégga suma mbir mu jaral leen génna di ma faytal ma ñëw génne loolu maa ngi ko reccu yàlla bu ma reccoo noonu alkiyam loolu loo xam ne la na metti pour ma fogi ko suma boppa waaye nag maa ngi ñaan suma papa mu jégal ma nekkul ne dama ko yàpp mbaa dama ko disrespect moo tax ma ñëw génna mbaa di wax lu nekk si suma xel bi mënatul faa xëj il faut ma wax nekkuma di xee ak nguur jotewuma ak nguur dara benn nit doomi réew comme man moo ma bugg a jaay doole te doomi réew laa comme moom sañ naa amee yore place comme moom because he is in an advantage position mu bugg a maa jaay doole loolu moo ma tax a def lii waaye nekkul ne disrespect suma papa advice mu ma wax bul wax noppil muñal nga may ko bàyyi ko yàlla mu àtte man nguur laay liggéeyal yow soo xëyee ak nguur yaa xam loolu yëpp xam naa ko disrespect gu ma ko Daddy, please forgive me. I'm not disrespecting you in any way, but I cannot continue lying and keeping this with me. I have to fight for myself now. Stay strong. With or without my dad's support, I'm ready now to fight because this was unjust. And I'm not going to let go this easily. Thank you. Stay strong, Omar. Yeah. dama bëgg a wax Omar ne bugguma mu seek forgiveness from me. From day one man xam naa ne lu la dal te I know dama ko dee wax all the time I know how the state can be manipulative and I know how Sidu Njie, so you don't I'm not saying I'm gonna forgive you. There's nothing to forgive you about. Man suma liggéey laa doon def. It's my job to stand for people in this country, and regardless of who is affected, I will continue to speak up. If you throw me under the bus, I will face the consequences because I know that even in the next 10 years, they're going to be gainer. So I wasn't worried. So I'm telling you plain and clear that I have never hold it against you. Niti call them Omar Lumna def man li suma liggéey la. Hanga ñaata yoon how many more people ñoy gëna fi di ma wane A B and C. So your consent is clear with me.
clear your consent, Omar, and I stand by you today than yesterday. Thank you so much, Mr. Jallow. No, Bail, no. We have another. Omar, thank you so much for coming. Stay strong, and also, maa ngi lay ñaan yàlla nga delluwaat ak jàmm si sa because programme bi live la, and then anything yàlla nga àgg ak jàmm si sa biir kër because the programme is live, and then yaa ngi ñibbi dénk nañ la yàlla nga àgg ak jàmm, and then so it's okay. Mr. Jeng, léegi ñu ñëw si mbiru coalition talk. Exactly. xam nga toog ne ñu génne benn press release. ñu wax ne comme opposition bi ñu ngi woon si benn local hôtel du ma bëgg a tudd hôtel bi. pour avoid advertisement. wax nañ ne waxtaan bi sori na léegi ñu ngi waxtaan ba war nañoo gisaat. gis nañ foofu noonu gis nañ UMC ñu ngi fa UDP ñu ngi foofu noonu GDC ak yeneen political parties yoo xam ne si opposition bi lañ bokk. yow tey that coalition waxtaan bi dañu am ndax bi nga gisee loolu noonu as an opposition lan nga yëg because of mbiru coalition ñu bëri na wax ndax dina am opposition bi naan boo gis nañ ay press release boo xam ne ñu bëri bi news bi génnee ñu bëree ngee comment some Gambians yu bëri ñoo xam ne ñoom dañ believe ne coalition dafa war a am ñu ngi am hope so yow ban yëg nga am yow noo gisee loolu. waaw Garmi loolu dafa wane rek ne dafa gën a dëggal li nit ñi nekk di wax ci réew mi. ne election bi ñëw ni nekkut UDP versus NPP is coalition versus NPP. soo gisee ma wax loolu ñun suñu boppa gis nañ even message yi ni the opposition I can say which is the United Democratic Party which I was a member ñoom seen boppa joxe woon nañ statement ne ñoom duñ bokk ci benn coalition talks ñoom kuy bépp coalition buy war a am dafa nekk coalition boo xam ne ñoom ñoo ko jiite kuy ñëw danga leen a endorse ngeen liggéey as partners muy UDP wante gis nañ ne as we were going along ñoom gis nañ ne maybe stratégie bi amoon noonu ñoom change na ci diggante bi ba tey ñoom ñu ngi attend ay coalition talks dafa wane rek ne even though they are the biggest political organisation in the country waaye ñoom tam xam nañ ne dem nañ ba xam ne foog rek nga soxlañ yeneen political parties yi pour ngeen mën a come together ngeen am nangutoo seen biir pour seet naka la ñoo jiitalee kenn pour mun a am jàmmaarloo ak current ruling party bi waaye da ngaa gis ne tamit UMC moom nekk na movement boo xam ne képp ku fi taxawal coalition dang ñu dee binda pour invite ñu wante yàlla def na majority of it mënuñoo yu si bëri mënuñ ko attend wante bi xapu noonu si turi hôtel bi nga bañ a tudda noonu yónnee woon nañ fa representative bi nga xam ne sax party leader bu United Democratic Party was in attendance so daf laa woon rek ne ñun tamit ñoom gis nañ suñ taxawaay si politique bi ñu doon wax ne UMC nekk na movement boo xam ne motuñ téeméeri nit wala motuñ fukki nit gis nañ ne def nañ suñ congress yi from Banjul to Kayna from ward level village level upward to constituency ba suñ regional bureau si ñu ngi operate so dafa laa woon rek ne ñëpp d'accord nañ ne nangutoo dafa war a am benn direction dafa war a am ba pare lii gën a tax sax coalition yi dee happen man yi ma gis ne pour mu dox dina métti mooy kan mooy jiitu because su fekkee ne jiitaluloo sa parti réew mi nga jiital foog naa da ngeen war a am nangutoo ci kaw ne da nga treat all members or all partners of the coalition equally su ma nee treat all members or all partners equally mooy ngeen set up seen council ngeen am policy direction mooy ndax da ngeen a MC presidential election wala da ngeen a dem ba parliamentary na dafa nekk loo xam ne li ngeen a set up la rek pour génnee nguur wala ban façon ngi am plan moo nekk in place wante li si bëri coow li dem na ñëw na indil jàppal am jóob jàppal bàyyi jàppal njaay yin gis yëpp man si suma gis-gis bu gaata soo gisee amaana sax mun naa ne nangutoo amagut ba léegi élection tamit mu ngi xala sori waaye man gëm naa ne su nangutoo demee ba nga xam ne warta mun a am ñaari mbir moo koo koos benn bi mooy ñu jiital koo xam ne yeneen partners yi duñ si d'accord ñaareel bi mooy duñ nangu tànna ñu bugg a ne waaw Garmi moo nekk di biggest o Garmi moo nekk di largest moom moo war a jiitu loolu su naree am loolu su naree am di nga gis coalition yi third party boo xam ne ñi nga xamante ne d'accord nañ ne they will come together respectfully
ñu nangu parti bu nekk mu tànn délégué sam parti bi ne moom gëm na ne dina dem ci best practice mooy li ma laa wax nii but not ne I am the biggest party man suñu waree def coalition man maa war a jiitu by force coalition duñ ko dee sampee noonu loolu soo ko bëggee da nga ut partners da nga ut ay parti leader yu pare nekk papi compine ñu ñëw di la tàccul di la wéyal di la toppa foo dem ñu toppa sa gannaaw wante su fekkee ne coalition lañ wax da nga oo His Excellency Tabora nga oo other excellencies nga toog a ñoom ngeen waxtaan ngeen am nangutoo si kaw ne Garmi si kaw ne political party bépp boo xamante ne ñëw na gëm ne moom coalition bii war naa mun a taxaw da nga naa am nangutoo si kaw ne ban façon ngi format ngeen bëgg a use pour taxawal te man gëm naa ne all the political parties yi nekk si biir réew mi nangu nañ ne best practice la gay di use mooy Omar Say boo political party la indil nangami delegates equal delegates parti bi la indil equal delegates ke la indil equal delegates ngeen OIC mu organise seen internal coalition election ngeen tànn kat mooy jiite coalition bi te ku munti di tànn mooy nekk final den di nga mën a wax ne parti bi contributal li parti bi la contributal li den grassroots bi mun sa gis seen boppa waaye bu dee ne tey man dama war a demaa toogaa Garmi is the biggest political party mu ñëw rek ne ma waaw ñëwal nga endorsement loolu political endorsement la loolu du coalition loolu partnership la wante su fekkee ne coalition lañu war a tànn Garmi li ma la wax nii bu amut suñ parewut a use di same logic bi ma la wax nii treat all coalition partners equally di nga gis beneen coalition boo xamante ne ni di biggest opposition du si bokk man loolu dinaa la ko wax tey parce que majority of the other political parties pare wu ñoo dégg sax li dem ci ne man may biggest jiitul bu dee yaay biggest kay yow winal election soxla loo yeneen dimbal si yeneen li fi nii nekk nga biggest how many years musuloo mun a win election ban political party nga nekk di non man li ma dafa leer nañ li ma dafa leer de non soo nekkee di wax leerul de leerul Baba Maal mu ngi ne su paree dina tontu man li ma dafa leer nañ de man li ma dafa leer nañ political party yi nga xam ne make nañ fi statement ne ñoom duñ join benn political party loolu ñun ñëpp xam nañ ban political party la ñun ñëpp xam nañ ban politique waaye dem nañ ba si biir ñu gis ne stratégie tactique boobu du wax xam nga game of sport la léeg-léeg nga indi 5-5-3 léeg-léeg nga indi 4-4-2 leer na leen seen 5-5-3 bi doxut foog ñu change format so leer na leen ne format bi ngay indi nii toog neen waxtaan neen ñoom neen gis nañ ne bu tax te ulli stratégie buy mun a dem mooy nga o APP Sobeya o GDC o kii o kële ngeen toog ngeen am nangu toog pour nga mun a génne fi incumbent waaye soo bëggee wax ne yow yaa di biggest political party na paap bi nga xamante ne ni how many years mu ngi si politics nga ne ko na ñëw nekk tàccukat di la toppa nekk parti leader buy toon papi compét loolu benn political party du ko def si biir all right suñ munta dem am that consensus sampa consul boo xam ne political parties yëpp dinañ toog nangu ne ñun kii du jiitu kele du jiitu wante dañoo taana suñ biir ñoom ñu tànn seen délégué si involve seen grassroots yi muy seen yaay compagnie ak seen grassroots supporters yi indi process ñu nekk ay délégués pour tànn kuy jiite coalition bi gëm naa ne coalition boobu noonu du dox xam nga coalition lan moo ko dee yaa ñan ñoo make decisions ak naka lañ make decisions yi ndax grassroots bi was involved te doo mun a make decision in isolation with your grassroots and your party militants. all right yes suñ next guest bi ñëw na sax muy Ibrahima Taboro Mane yes suñ benn paneliste moom de mu laa nuyu sax Galas moom he is not here today yeah Galas Cissé Junior moom mu lay nuyu ñun tamit ñu ngi ko nuyu balaa ma ñëw si Omar ak Ñaawar ñu dalal la rek and also dañoo ñëw si first question xam naa si ngay nuyoo waale tontu waale ko mooy mbiri coalition because gis nañ ne amoon nga ndaw xam ndax yaa teewoon wala dafa am ñëw délégué pour ñu dem teewal la foofu si mbiru coalition talks bi because gis nañ ñu ne dooroon ngeen ko waxtaan bi sax léegi tàmbali naa sori te yéen a ngi war a waxtaanaat tey xëy na am na yu bëri yoo xam ne wax nañ ne doo leen ko mën a wax because affaire baa ngi dem ba léegi waaye comme ni ñu ko waxee rek Pape moom nan la fas yéene demee si coalition because tamit coow li bëri na parti bu ne am na moom lu mu wax ne man nii laay demee moo xam wax na ko ci biti wala waxul ko ci biti comme mu ngi wax UDP ñoom dañ ko wax clair yi ñoom this time moom ñoom ñooy jiite nangu nañ nag ànd ak ku nekk waaye moom jiite rek so Pape moom ñoom ban condition lañ teg wala ñoom amuñ condition dañoo dem toog ci taabal ji rek xool ñoom waxtaan Mr Mane. waaw fi may commencé rek fi may tàmbalee xanaa di commencé ngum rek di nuyu amin panélistes yi ak képp koo xam ne mu ngi déglu programme bi wala di seetaan di la nuyu tamit ak ñi ngay liggéeyal fii nii
maa ngi doon follow seen programme bi. bi fi Omar nekkee. so foog ma wax si tuuti rek. no problem just a minute rek. no it's okay. li xew mbirum Omar. foog naa dafa nekk loo xam ne dañ ci war a jàng lu bari. lii lu ñuy wax there is nothing new under the sun. amut lu bees luy xew. lii xew Omar dafa daw yaram. it's very sad. waaye commencé wut Omar bu Omar moo feeñ. fi mu nekk nii. situation am nag ñu ngi koy yërëm torop. amee ñu ngi ñaan mu am that strong will. mu mun a go through this. waaye li xew. mooy ne foog naa any Gambian with a conscience tey. kenn mënta wax sa morom. li nga xam ne moo nekk di dox si réew mi. ne nguur bi ni moo doxaline ak parti NPP ni ñoo doxaline parce que réew mi gis nañ ne amuñ compétence they are very carefree ñu ngi managing boo xam ne du si interest majority bi ñoom it neen la te ñu ngi wax affaire yi doole waaye li may wax rek affaire yi Omar moom am na ñoo xam ne nag si la ñuy wake up am na ñoo xam ne dañ see jàng waaye am na ñoo xam ne expérience nañ ko xam nañ ko lu yàgga dañ koy wax waaye ñu bari dafa mel ni dañ ko yëgutoon waaye ñi si des nag ñi des si gannaaw xamuñ ñoo war a ubbi seen bët comme nazi si rek te amee jamono lu ñu doon wax rek ñu ne foog naa dañ ñëwoon after the communist because you're not a communist keewloo ñu ñëw I think is the socialist keewloo because you're not a socialist then I think is the trade unionist ba eventually ñu ñëw si yow dafa mel ne daal comme réew mi ni mel léegi-léegi suñ la laalut yow da ngaa naan man daal kii lañ laal du man waaye gis nga ni moo demee dafa mel ne ñëpp la laal fi mu nekk nii te lii nag dafa nekk loo xam ne dañ si war a bàyyi xel torop nguur bi nii laa doxee lii foog ñu understand ne lii nguuri mafia la nguuri cartels la te a lot of them they are very decent people in the government they are very decent people in NPP waaye ni ñoo managé ak ni ñoo doxalinee believe me si direction bi ñu nekk is not good for the country ñun ñëpp ñoo war a commencé ubbi suñuy bët yi parce que buñ ko defut rek dinañ dugg si loo xam ne dina métti trop te gis nga lii emut fii de lii day continuer lii day nekk loo xam ne day continuer because lii xew environment bi ñu nekk moo tax loolu parce que Omar léegi-léeg mu ngi doon wax xam nga dinañ wax yu bari waaye the problem is gis nga di economic situation bi suñ ko munta address problème yi ni dañuy okkoo lu bari parce que am na ñu bari ñu ngi dem si nguur bi wala ñu ngi jàppale nguur bi wala ñu ngi noppi si ay jalgati luwaa ak yu bon yi nga xam ne nguur bi mu ngi koy def ñu ngi say noppi duñ si wax dara nekkut ne def leen neexut de nekkut ne fi mu nekk ni nit ñi dañ koo xamut waaye the thing is nit ñi foog ñu survive te bunte bu ñooy am pour survive dafa néew nii boo xam ne opportunité yi dañoo bariwul ne nit ki léegi-léeg pour nga survive foog nga join nguur bi du ne da nga agree ak ñoom du ne da nga d'accord ak ñoom pour fi may daanelee rek du ma dem si xam naa boobu xëj na beneen waxtaan la waaye nguur bi moom dafa fail completely dafa fail Gambian si te foog naa ne Gambian si ñëpp xam nañ ko waaye ma ñëw rek si audit report nga jël audit report for 2021 nga jël 2022 ak 2023 génne nañ auditor général bi nga seet seen report li ñu wax mooy ne nguur bi naka la nekkee di doxalin alali réew mi ay billions of dollars te 1 billion mooy 1000 million fi mu nekk ni ñu ngi wax 2026 dinañ spend more than 50,000 million li nga xam ne nguur dina ko spend waaye dafa mel ne nga am doom jox la misaal rek moo la audit report bi rek nga am doom su demee exam ñu ne mu ngay jógee benn grade dem to the next level pour ñu accept ko su passé mu crédit yépp comme xam nga sa doom boobu su ñëwee da ngay kontaan dañ koy jël promote ko to the next level comme mu jógee grade 9 muy dem 12 wala mu jógee 9 muy dem 10 wala mu jógee 12 muy bugg a dem university su passé yépp dañoo naan kii pass yow papa bi wala kilifa bi doo woori sax di nga xam ne suma doom dafa pass sooy dem school sax pour utal ko pour ñu accept ko doo négocier dara waaye léegi-léegi nag mu am nga gis résultat mu am ay pass ak ay fail ak ay crédit boobu nag dafa dépend yan subject la waaye mun ngaa ne fi mu nekk nii try na am na score mark bi pass mark bi xëy na am na 50
or above 50 first one bi mooy autocratic na yëpp am na xëj na 90 waaye kii xëj na am na 50 60 di nga xam ne kii dinaa dem négocier some schools waaye war nañ ko mën a accept am na koo xam ne nag dafa F yëpp dafa fail yëpp kooku moom xam nga yow sax da ngaa rus sax même su nekkee nag ki nga bokkal ndey ak baay mooy head principal bi di nga rus pour ne ko suma doom mu ngi nii accept ko si school bi sa doom nag bu failee school 1 year 2 years 3 years lan ngay def est-ce que doo ko génnee school den am na nag fourth one boo xam ne dafa war a def exam sax defut exam kooku moom ku defut exam xam nga kooku moom doo dem school sax ne da ngay ut school xam nga nag pour ñu understand suñ audit report li mu wone mooy audit report dañ am 4 opinions unqualified opinion mooy ne dafa crédit yëpp dafa pass mun na amul any negotiation then the second one mooy a qualified opinion mooy waaw pass na waaye am na subjects yu fail waaye mun nañ koy accept mun naa dem university am na nag boo xam ne is called an adverse opinion mooy ne non kii moom kañ dafa fail te lu tax mu fail dinañ la ko listal yëpp dafa fail disclaimer nag mooy ne mënumaa jox report sax parce que kii defut exam waaw xam nga nag ñun suñ nguur 21 22 23 ban report lañ am from suñ own people was signed by the national by the auditor general by the accountant general and by finance xam nga lan lañ jël dañ fail everything adverse opinion not unqualified ne pass nañ yëpp wala am nañ good scores not qualified mooy ne at least am na pass mark am na yoo xam ne fail na waaye ok mun nañoo manage loolu waaye dañ fail dañ ñuy list la conditions yoo xam ne dañ moo tax ñu fail not 1 mistake 2 mistake 3 waaye yaa ngay gis ay 20 30 mistakes billions lañ yaaxal lañ mismanage léegi ku anybody with a clear conscience yow ñi nga tànnal pour ñu toogal la niñ mismanage alali réew mi ni ñoo doxali ne moo tax ma ne la bu kii mi bu Omar dafa yàgga di happen léegi la feeñ te dina continuer di happen because liñ def mooy dañu impoverish law bañ tollu foo xam ne pour nga survive foog nga toppaleen unless nga nekk koo xam ne amin sa dignity nga nekk di live in poverty moo la jaral nga toppaleen bu new loolu rek doo leen mën a ñàkk topp so fi mu nekk nii comme façon yooyu lañ nekk di use di play with the people waaye that is another story another time mun nañoo delve into those issues waaye nguur bi moom dafa fail completely kenn du ko mën a justify te soo ko bëggee justify I can tell you 110 reasons boo xam ne you cannot even doubt it na nguur bi dafa fail totally waaye nag nga ñëw to coalition man nag I'm not a politician man I am a realist because I'm not obsessed with the presidency. The truth of the matter is, in terms of coalition building, ñun political leaders, we are not ready. Pare wuñ. Man maa ngi discuss with everybody. Because how can you have 22 political parties? Almost 10 or 11 are aligned with the incumbent. The other 11, everybody wants to lead. So pare wuñ. So, I mean, nit ñi ñoo yàkkamti ne dañ war a def coalition waaye su nekkee ne we are genuine, we are serious, we are sincere, te interest yi Gambia moo ñu gënal suñ individual interest, suñ personal interest, suñ egos pour ñu ñëw together will be very, very simple. Waaye man mun naa la wax ne that is the problem, there is a solution, it is very easy. Waaye trust bi moo fa nekkul parce que ku nekk dafa bugg a jiite te lii problème mooy li tax trust bi gën a ñu ñàkk koo am because gis nañ what happened in 2016 ñu ne waaw nañ tànn kenn moom mu jiite bu toogee dina serve the interest of all Gambians waaye bi mu toogee gis nañ li xew coalition ñi ko foom amin dañ separate ñu break up te the thing is mun naa laa wax bu neex fii nii pour ngeen tànn ma waaye the moment nga tànn nit rek fi mu nekk ni moom lu ko neex mun na koo def xanaa mu nekk koo xam ne dafa am ragal yàlla dafa déggu dafa am dignity dafa sincere te loolu nag moo tax nag dafa jara bàyyi xel trop so politiciens yi ñëpp a ragal political party leaders yi ñëpp a ragal parce que yaa ngi ragal ne kii bu ma ko toppee bu ma ko nangu la est-ce que moom bu demee ba toog du toog rek ne ma waaw man lañ sànnil carte te kon doo mun a wax dara même soo leen signee document sax so moo tax dañoo jël suñ time dina happen I can tell you without a doubt man lii laa doon wax depuis last year ne there is going to be a coalition whether 1 or 2 I cannot predict why eventually there will be a coalition waaye su nekkee ne coalition formation bi is correct
is right, is sincere, is for the interest of the Gambia. I mean, then it's easy. Pour ma ñëw nag ñun suñ boss, I mean, at the moment ñun we are flexible. We are not obsessed with the presidency. Bugga nañ a coalition, bugguñ kenn impose seen boppa si ñun te fekk trust ñu. Bugguñ kenn ñëw nañu one, you are the biggest party, foog ñu toppal. Bugguñ kenn wax ñu ne yow you think you are more famous, dañ laa topp. Bugguñ kenn wax ñu ne yow da nga foog ne yaa gën a jàng, dañ laa toppa. Bugguñ kenn wax ñu ne foog nga ne yaa gën a am alal, dañ laa toppa. Nekkuñ di topp an individual. Ñun luñ bugga mooy Gambia dafa war a change for our common good. What we can accept, te respect nañ everybody's opinion. Loo ñëwal man wax naa man su nekkee man la personally. If I was, because UDP has been mentioned, if I was in UDP's position, without a doubt li may wax mooy man may jiite. It's very simple. Te li tax may wax loolu mooy ne I mean it's reality, it's common sense, it's logical. Waxuma ne I agree with that waaye man loolu lay wax. Te any political party koo xam ne is an opposition su nekkee position UDP loolu lay wax parce que doo mën a def election nga am 220 something based on historical I mean numbers nga am 225 kii am less than 100,000 kii am less than 50,000 kii am less than 10,000 man ma am ay député MPs ma am ay councillors ma am governor ma am mayors nga ne ñu def coalition yow with your small amount 10,000 or 20,000 nga ne yow yaay lead soo ko waxee dama lay wax ne no you're joking no ku munti nekk ak any opposition bu nekk bu munti nekk opposition UDP loolu la ñuy wax man loolu lay wax man where I disagree with UDP is approach bi ñu wax they can even sell that mun nañoo wax ne waaw ñun daal ñoo war a lead because of this ak this ak this why we are open to discussion xam nga soo closé bunta bi rek dan man damay tiit parce que man damay naan man bu ma ñëwee bokk ak yow léegi yow nga ne yaa gën a rëy yaa ma ëppale nit léegi ëllëg yow boo winee est-ce que doo ma wax ne yow amoon dara te kan man kan lan laa mun a wax obviously du ma mun a wax anything so foog everybody has something to bring on the table the other thing is my brother mu ngi doon wax comme nga seet ñun since around before 2021 ñu ngi doon jéem a negotiate affaire yi registration of a political party te we have gone through a lot moo tax ma ne la there is nothing new under the sun képp ku xam suñ parti xam nga ne there has been a lot loo xam ne we've gone through it everything loo xam ne ñu ngi koy wax ñun jaar nañ si we've experienced a lot we've gone through a lot waaye we've spent a substantial amount of money waaye imaginal soo nekkee a party example let's spend let's say $10 million nga ubbi sa bureaus everywhere now ngeen def all your activities I'm not talking for other parties waaye ngeen def all your activities for a number of years meet all the requirements of the IEC from 2021 to 26 mu am parti bu register 2026 or 2025 mu ne la nañ def coalition waaye our weights are the same man fooguma ne Mama Kandeh dina nangu loolu te fooguma ne UDP dina nangu loolu te mooy the truth waaye ma waxuma ñoom de man personally xam naa ne man duma accept loolu parce que mënumaa liggéey for 5 years ma accumulate so much yow nga ñëw tey nga register amuloo bureau amuloo any activities spenduloo anything nga ne ñu ñëw together waaye man dama bring the same number of delegates as you ñu choose ma loolu is a concern boo xam ne ñun am nañ ko as a reservation the other thing is there are so many things happening among political parties xaw ma ndax dégg naa am na ku doon wax affaire yi ñàkku xaw ma ndax NPP dañoo génne suñ sarax ndax am na lu ñooy def underneath waaye léegi the question is am na loo xam ne da nga dee dégg if you're in politics you hear a lot ne 1 2 3 let's say you have 11 parties ñu ne ñu dem ñu bring all delegates ñun ñëpp ñu agree na ñu bring all delegates 10 delegates we agree to that so suñ bindee delegates yooyu Mama Kandeh indi delegates am UDP mu indi delegates ñun ñu indi UMC indi keneen indi ñëpp indi seen delegates 70 delegates ñun suñ delegates yëpp agree na ñun man la ñuy sànnil UMC agree na seen candidate la ñuy sànnil Mama Kandeh agree UDP agree seen candidate la léegi nga am 2 3 4 smaller parties ñu agree ne ok ñun suñuy delegates yi let us agree amongst ourselves nañ jiital my brother honorable Dia moom ñu def ko suñ candidate waaye you have four candidates yoo xam ne or 4 parties yoo xam ne bariwul lañ nit xam nañ ne amuñ chance léegi buñ complot seen diggante ñoom 4 obviously buñ voté ñoom ñu agree ne ñu votal the same person so obviously ñoom ñooy win
so kon léegi ñun pour dugg si coalition bi fekk ñoom agree nañ so there are so many things underneath loo xam ne will not come to the surface moo tax may wax Gambie ni dañ yàkkamti rek man li may wax nañ tey buñ puus ñu dem before the end I mean before long believe me nit ñi sax ñooy ñëwal seen bopp ne nañ leen form coalition by force because it's common sense also xam nga soo bëggee a presidential candidate you need $1 million pour taxawal candidate pour nga def an effective campaign 10 million du ko mun a very good campaign you need above 10 million waaye let's say 10 million nga am $1 million for the president and let's say 9 million for I mean your campaign you have $10 million now ñun ñëpp nañ leen demal suñu bopp ñu taxaw ñu seet now yow soo amee parti nga xam ne yow sa parti doo mën a win amoo chance you cannot make it you're very small mathematically would it make sense logically pour nga dem spend $10 million $1 million for the candidate 10 million pour campaign te nga xam ne doo win so obviously what is going to happen is that da ngaa agree na nañ def coalition balaa maa waste $10 million or alternatively nga dem NPP te majority nag buñ surprise ñu bëri maa ngi ko doon wax since 2025 and 24 ma ne ñu bëri dinañ dem NPP because li xew mooy dëkk bi moo métti te parti yu bëri duñ mën a survive because they don't have what it takes mooy ne in terms of resources they can have the idea they can have the commitment waaye fi mu nekk nii politics nguur niñ ko defee mooy dañ ko monetize dañ ko weaponize su nekkee ne yow amuloo resources amuloo xaalis dañ laa exclude soo amut support soo amut funding dañ laa exclude te loolu dañ ko def deliberately it's a deliberate calculation moo tax ma ne these are mafias boo xam ne soo liy mujjee xew mooy ne moneyed people ñi nga xam ne borom alal lañ ñooy ñëw hijack suñ politics because yow soo nekkee nguur soo bëggee nga sàcc a lot of money I mean soo sàccee 200 million 300 million nga toog I mean ne léegi nii daal man xaaral ma form a party or ma sponsor a party they serve your purpose so nguur loolu la bëgga te ñoom xam nañ ne luñ mën a def parti yi kenn mënu koo def all the parties because nguur they have our resources fi mu nekk ni ñu ngi war a spend over $50,000 million te majority of it soo ko seetee fi mu dugga du pour suñu interest so coalition dina am yes ban type of coalition man foog naa there should be a middle ground I will agree with my brother comme fu mu wax ñëpp nañ leen jox seen cër nañ invite anybody ñu agree everybody ñu agree honestly ban façon coalition lañ war a mën a def ku nekk nag little advantage bi nga am ñu jox ko consideration buñ ne kii moo gën a ëppale nit wala moo gën a rëy because yesterday you could have been big why today maybe you're not that big yesterday you could have been small why maybe today you are mid-size or you could have been mid-size why you've gone down or up so why ñëpp xam nañ ku nekk dafa nekk di jokki I mean what is happening right now mooy ne dafa mel ni lamba la rek comme bëre xam nga before bëre mbër yi dañooy tuus mbër yu ndaw yi di tuus so ñëpp di tuus so fi mu nekk nii ñëpp dañooy tuus waaye affaire bi suy jege si rek ruwaay dinañ génn and then eventually a coalition will come up. all right dinaa dellu si waat Omar balaa maa ñëw si ba mu dem si politicien moom mujjee la Mr Jah ok yes ndax mbiru coalition talks do yow yaa ngi si beneen camp bi but comme nu mu nekk dem dafa mel ni mu ngi advance because last time press list bi génn ñu bari gis nañ lu ñu fa binda but soo déggee tamit lu si bi wax xam naa ñaaru mu ngi góox pour xaar moom te pour ñëw tontu nga dégg tamit lu di leader of People's Alliance Party mooy Ibrahima Tabara Mane yow ndax foog nga ne comme ni ko saay waxee at the end of the day coalition dina am but ban coalition tamit ay li ci jiitu Tabaski moo tooñ ñaaw waru ko tuddee Baaba Maal dafa tooñ Tabaski bi dro dina la lijjante soo leen génnee si biti ñaareel bi tam bu ganaa suma broda Omar ne ko Sidi Ndiaye musta bokka green Sidi Ndiaye napsa la nekkoon recent maa ngi gis gaa ñu ngi génnee fi mu sol t-shirt bu green maa daf doon fecca waaye mu ngi def action ndax moo tax ñu bari foog ne dafa nekkoon green utee na man fan laa nekkoon ne man suma papa API ci la nekkoon man maay high school man gis naa Sidi fu mu sol green so by boobu ñu teg ko sa side rek we are not here to defend Sidi or defend anybody we have shifted from no wait we have shifted from that man ma laa wax ne man suma papa all his life APRC la nekkoon depuis 2001 ak nekkul comme ku ndaw si APRC man ku dee ñëw Makati ku dee dugga governor's office di génn man xam naa ko gis naa ko soo ñu continuer ak
coalition bi rek ñu bàyyi fi CD bi. non waaye soo waxee lu correct gu dañ no you cannot tell me that Green Boy there was no certificate for Green Boy. man maay wax it's my time. No, there is no it's my stamp. time. There is no stamp for Green Boy. Man suma papa soo waxee ba jeexal tam soo waxee ba jeexal I will go back to this. Fama. It was deputy governor. Aka Green Boy do naka dum crowd kono. Ake lead. I've seen that. So if I say Green Boy, I know what I mean. All right. So you cannot come here to defend CD on my face. It's okay. All right, Omar. I'm not a smart time. Man maay wax. Yes. su you hobe ëllëg I will repeat the same thing. kon foog naa ne Sidi dina génn mu leeral boppam li ma wax lu ma xam la Sidi nafsa la bokkoon musta nekk girin parce que man girin yi ba tey maa ngi seen forum yu bari ñu gis pour ne ñu gentu daal bi su fa waxtu aagee ku nekk am na lu mu umba te am na ñu dee am na naat ko su ele man li ma forum ne ba léegi 9 naa ko fi ñu commencé nii di waxtaan su leen fee boobu duñ dem wéeru ne bokkuma fokk rek mu am fu ñoo sànni seen wéet comme li ma wax rek ñun tam ñu ngi ci liggéey bi nekkul ne dañ toog rek noonu. all right Mr Koma nan nga gisee mbiru coalition bi wax bi start na parce que yaa ngi dégg tamit still naa am na ñu dee wax ne UDP fu mu taxawoon foofu la taxaw ba léegi am ñu wax ne xëy na loolu mooy indi difficulty si négociation bi am ñu wax ne UDP dañu honest loolu la ñu war a wax because of they have the numbers te bu ñu waxee coalition lu tax nit ñi war a booloo mooy dañ soxla di numbers moo tax ñu war a booloo bu dul doon loolu ku nekk dafay demal sa bopp. ba wax ji bari na si ne xëy na loolu dañ ko doon teg ci taabal ji comme nu ko Mama Kandeh waxee bi mu ñëwee woon toog to Eyeafrica mu ne UDP lu ñu wax noonu moo ko ragal loo moo tax moom sax du bokk coalition bu UDP bokk moom waxoon na ko but gis nañ fa ji di si hope ne xëy na change na position anyway yow ban gis-gis nga ci am bi nga gisee press release boobu ne wax bi ñu ngi ko continuer te yaakaar am na ci. jërëjëf Garmi abaraka baake mbeñu ko mo jaabe man nek kawal ne sa lakal jola ya long mol bu ka kumol moy ka kumol le fo mel bu ka fo UDP man condition la moy ka foko ini mote kacala o man fo o mambunda ene moy mambunda soro moma UDP la stands in coalition tokto walem ko ni dabe kala coalition to is going to be party led. Comme Mr. Mane Memfojan, ya don kanyole ni jam politician ol kuma di mala bi da kono be e kamentu koma e bukam memfo wole imam pare ni pare te lafta bankola yalo nin duniya kono fitino men be keri nyo nakaro wole be keri ninga nyo nakarin titano momen janga ateti ba fura wole janga ateti bar mo jangate ti te wolon ko ate jangate ko hansa wo tekkela o man janga ala le o ke te mo ke ite dunia min tole je ko le son tokkake mol ka fo nombas man kumaya sais man kumaya mbebe kannale hani bul konon dingol men ben tol hadama dingol le be manka ite ka fo mol bebe kannale ite be mol le ketu kay ke fanketu adu yalla ni win ila ni noson adu ay jakal mel manke political party ti follow ibe movement yale ka mol kumandi tol is serious body same in name calling itol modol ko fo itol lota katte falo si joli fon ma win itol fon ma win because it believe tell nu ko the electoral process ning abuka telling abuka fair is manipulated wo evidence obe funti kan yalla wala na Mr. Mane kuma kilim faja kum matal ni kelobe kering nabe duri ka fo UDP la kelole Ali Bula na bota UDP la metamorphose ta graduate ta fana ta mol kay kavo dun jog ñu wax watara diam wato tambitale ni demo be keri bulu felo mam bang wula kono tubol ma ñana jël la ñola ko ete malo ete lu mo mina lu njumale ñin kelomel be mbala munan nan tol ko IEC mam betia bi dol ko abetata adum be ko be opposition ete ko lafta ka banko la fali banko la fale mo be commencer la min tole electoral process ka start ni dame na registration e bo le mutala folo ya allande siloka mel be ke kam mo be nyaabe tilina bayri na ete favor rek ite bu ka fem foji barin kana nyo ndene UDP ma fo ini molte sila bari akoleata le Mr. Mane ko mo bele banjam bayra ta mo political party leader ay political party leader dol engage
mu naka ke problème oti ibu kam men fo santo men be duma wala e be lafta ñaaton kay alla wala to ñaati bari te mele alon ko woni la assets ni la life leste kabrin sandi tansam pour banko e bu adu be ko kili wala kan atol le tara wala kan atol kal be tamandir ko to atol na da hani kari woro al masro atol ka ñaaton kay akumo wonto banko la kota atol la kodi ñaaton kay al man la koti ngato ñaafo ina ne jumal ye wulu yebo primary school e kita university jumala ka wulu dunia kono ye wulu yebo nursery school or primary school eta university itita junior school ita senior school itita any other thing like ye wulu le kita ora ate kela ate keno la kakari fa nyoni ne e ka no sonol memfo jam fondin ke wollen do la problem wolti neñim patili dal mel beje ke di am den ne be korosi moti je men sio tambita sanji taw worola adu misama alka mune hawji nalka lafta banko la tonya ika mune hawji man sanji tanna ni fula fonso ita ka mune hawji modo bulaje ite fego menna sio siat ate yake afuta nyonya mo be yalla de ko diwo tambita wola at hana lafta na la mebi ya fon ba jubela ko asio sa ke bata bay teme man hani sanji muanke politiko kon ite lafta man saya wonton ka mol le tonen melbo ko Ousseynou Dabo ite sanji nane ke man saya di ite sako me sanji tan sabaka no madu nka kari nyo nene kumol la adu nyin kumol mbe tulaje bi ko na manke woti modol kunum ntol ni bebe particular ifuntita o parti to e fansum parti movement lo bari ntol ngajele sain ntol lem problem oti adama manke la concentration oti anymore UDP le adu ntol ni tol be o parti o men kon itol be men ko ma itol mel fowol ma kunum ntol be jele ni bebe je ntol nena mo wol fowo ma adu ni Ousseynou Dabo kilimo wato e ko wala ka o parti leader itol la movement leader kay ka fasa ku dol bi je wo mantol sijak bare funding ke wala double standard link conflict of interest ko itandira mo jamal be nyol no ma jang e mantra banku kudo ila posol comme quand même for economic stifling of their conditions il aftale pour ka place soto o ka kodo soto dame rek itol ka bula wol ntol yo lerarol le soto adu nem ntol fo mba leran la jang bare wol mantol sija kafu o kafu ilota dalilo le kam nimbe ngoye ko nakaro le kasam idi momi be nyokan sanji mo nalla futuwo banda ni tata banta bari kuma jaw fo man nafaso ite be ka fo men to ite believe ta wala be woto sanji ta wonto ni de fen fenno ite ko le ka wol ne ite man fenno wol man men nodi aboko le ko mina o kumoto jande mol men ga fo ite ka kuma do fo kunun ka fo ko ne man menje bi yo fo mu neketa lan mo ñul si soobi si lan nga yaakaar li nga amutoon jam mool bee yàlla même moo bee place o ñini nun janne ye dool balala e dimi sako même ba kono sanji tan saba ite me la yela ko do men spend politiko kono ite wala long mo men be ji kabe nante si ko men be lu site wala ne o quantify no ite be o qualify no la nyadi yesi lunkili ka ko ha ñul mam banko je ñul hadu metal ite men dun taje sanji nani don ya di alon foy hadu metal lafta ka jaton ka ite ñom mo hadu metal ne be ki cooking pot calling kettle black. What's it cannot? It cannot happen. If we have to have a consensus as an oppositional, nyanta ka fata nyoma. Nga alon science common enemy killing event Adam Barrow and the economic situation of this country is there and it's pathetic, it's sad. Nil lafta ka o fali suñ buge wéci lolu. Dañoo nekk bena di wax bena because munuta am nga am bena togu nga ne fukki nit mun nañ see toog bena time munuta am waaye tamit ne hude Mr. Mani yéen politiciens yi wax ngeen ko fii ñu bëri përiw yow barki dem boo ñëwee nga ñëw yow wallahi is sorry to say amuloo bureau sax si some of them amuñ bureau in any region bena bureau nga am fii suñ ma soo koofee suñ koñ Kunkuja yow nga ne da nga am right suñ compté sa nit yi ñu register ak yow ak ñu nga amee wallahi as mutu junni nit yow nga ne yow da ngaa ñëw ngay yow Yankuba rek lu mu am West Coast region 77,000 da ko xeeb taalib bu UDP di ko saanil karta mu am 50 something thousand da ko xeeb
Landing lu am LRA da nga ko xeeb Rohilo lu am Banjul da nga ko xeeb te I'm very dama naxalu Gambian youth bi you will always see them when it is election year many parties even if after the presidential election all these parties they will not fill in any councillor candidate they will not fill in any parliamentary candidate they will not fill in any chairperson or mayoral candidate xanaa ñoom seen election présidentielle rek la pour am place yow nga ne ñu fi nekk 30 years te luñ daan wax fii kenn ñëwul fi nga wax lu ees lu UDP waxut joxoñuloo kenn ku UDP musut a joxe doxaluloo dara fii lu ees lu xam ne UDP musuñ ko fee doxal léegi ñun amuñ problème yi candidate raxas leen seen xol yi ngeen naandoo bu seeda man dama la soxla yow danga ma soxla waaye duñ mun a soxlante yow fi nga jógee barki dem boo jaay amaangut at sax nga di leen ootul bu nekk yow ñooñu ñeneen yi di leen ootul ñu fal leen te yooyu niti fitna yooyu ñoo la fal niti seetaane yooyu ñoo la fal yow boo doon balaa laa fal kenn xamul la sa gox sax waaye nañ fay pol bi sowaam bi waaye oo xoromam bi waaye looloy digga dañoo nekk di naxante fii boppa bot du dee en waaye lu boppa antal su ko gisee xam na ko we are open to people let that sink in waaye dañ ne it's going to be a party led because this coalition issue bi nga wax there can be a scheme boo xam ne yow yëguloo ko nga am 10 kii mu am 10 8 parties come together that is 80 delegates the biggest party as the most followed party for ñu complot kii mu taxawal boppam keneen taxawal ba di may bu ko naan daw boo xam ne amuñ bureau sax ñu wit léegi si congrès boobu da ngaa ne ñooñu is the choice of the people te ñun ñoo ko fi wax ñu ne we have to listen to our grassroots bi lu dee wax lan la party executive bi di éega moom di ko wax ci kaw nothing else it is not personal let us not go below the belt because politics is about people society and you listen to what they want especially ñoo xam ne doo dee sol benn kuréel ñu am benn xalaat loolu tax ñu am different political groups te nañu fàtte la nga daaneel foofu ñaaw political groups and political parties are all movements but not all movements are political parties that should be very clear all political parties are movements but not all movements are political parties and not all movements can become political parties so let it be reciprocal ñun waxuñ fi kenn daal depuis bu Apex Accord bi xewee you can see the discussion between UDP and other members we respected that so much we are not even doing things doo xam ne dañ ko war a wane fii comme GDC Epstein ñam wax na ko fii suñ nit ñëwee UDP sax ñun duñ ko dee announce duñ ko dee wane ne kii opposition fii la jógee opposition fale xanaa nga jógee NPP why the others are doing that blowing their own trumpets ñun kenn daaxuñu loolu di ñun soo ñëwee bugg a réew mi kenn gënu ñëw bugg a réew mi te let's have one thing fii ñu understand ko réew mi pour jëlee ko si Adama Barrow du yëfi sol sut yëfi nice lu yëfi toog sa benn koona press conference tey press ko you have to be proactive nga jóg nga dem si àll bi nga defante gaay why he is not ready to relinquish it the way we want it and the way other people want it ñun nag tit for tat you do us in the day we do you in the night all right thank you all right waa so sa time bu ñëwee comme di nga nga tontu ko foofu non dama bëgg because am beneen topic su ma laal waaye moom su ko neexee su ma ko laajee mun nga ko tontu and I like the way doom bàyyi la ñu waaw mën na yow dama bëgg ñu ñëw si man nay leer rek bu ba jottale question su ma torsu toj lay so dafa am beneen question bu ma bëgg a ñëw because of mooy comment bi nga xam ne Maimouna Cissé def na ko te xam nga ñu ngi si election period te yéen yëpp ay political party leaders ngeen sorry comme honorable Maimouna Cissé fi mu nekkoon Kiang West kàddu yoo xam ne yëkkati na ko mu tuumaal UDP comme di wax ne bu élection ñoom bu ñoo nekk UDP amoon na jamono buy élection di jot dañ day jëlee ay nit si yeneen dëkk tudd na Guinée Bissau ak yeneen tournée pour di leen indi ay comme indi foreigners pour ñu vote bi ñu gisee Yankuba Dabo comme ak team bu mu àndal ak ñeneen ci registration bi ñu make sure ne ñeneen ñu ngi ko def pour gis ne registration bi jaar na ci yoon xëy na ñoom it ñu jàpp ne NPP dañ dee indi ay foreigners pour ñu register leen ak yu mel noonu honorable Maimouna Dabo am na tuuma yoo xam ne teg na ko ci kaw Sékou Mbala génn di ko defend far
wax moom tamit tuumaal Yankuba Daba kaddu wante yi nii mu nekk ci ndax muntu yee fitna ak tamit kaddu yoo xam ne mu ngi koy jógee ci ñoo xam ne tamit kii honorable member la mooy nominated member keneen ki tamit moom moo nekk presidential advisor to political matters ñuy kaddu yooyu di jógee ci ñoom yow ban jàngat nga ci am yow mi nga xam ne acteur nga well man nag ñun nag xam nga suñ ni ñu nekkee di def politique société li ñu wax suñ nit ñi from the get go mooy ne politique bi ñoo def daal ñun message lañ am pour jaay te message boobu it's been consistent since 2021 dañ ne suñu mbirum politique duñ saaga kenn duñ xas kenn duñ ŋàññ kenn duñ wax lu bon si kenn te amuñ anything with other oppositions ñun nguur bi lañ gis ni moo doxali ne satisfy ñu so suñ message lañ ñoo jaay Gambien si jël ko ñi nga xam ne nag ñu ngi wax amin di lifin dinañ feel miserably du wokk because Gambia fii nii gis nga politique yaa ngay gis diggante Ñaawur ak my brother Toba Sibi waaw ak Doudou Dia different parties te ñoo nekk te benn parti bi la woon de Ñaawru my brother Doudou fi mu nekk ni NPP foog naa is a product of Ñaawru's party ba pare kii tamit is another product gis nga dafa mel ni sibling rivalry la rek comme ay doom rek li fi nante rek waaye benn bi la bul gis eene yi benn lañ gis nga ñi nekk di yuuxu gis nga ñoomi neen doo dégg Ñaawru saaga wala Tobaski saaga wala Doudou saaga ñi nga xam ne xamuñ understanduñ politics ñi nga xam ne amuñ benn ideas amuñ benn agenda ñoom ñooy nekk di def negative politique di saaga wala di cause division xam nga ñun wax nañ liñ advocate mooy ne suñ first thing liñ advocate mooy ne bu ñu def loo xam ne dina cause division in this country bu ñu wax loo xam ne dina cause division so kii li mu wax man dama koy ñaawlu torop parce que politique moom am na loo xam ne war na koo jar waaye am na loo xam ne daf koo jarul am na ñoo xam ne nag dañoo naan the end justifies the means da nga bëgg a daal sa parti jiite wala da nga bëgg a jiite loolu moom loo munti def mu rafet ak mu ñaaw nga def ko rek pour yow nga am li nga bëgg comme loolu moom Maymuna lim def wala keneen lu munti def daal loolu dañ koy ñaawlu dañuy wax Gambien si ne bu ñu leen pay attention kuñ gis rek muy saaga wala di xaste wala du wax yu bon daal buñ leen faale noonu waaye li may wax ñu nit politiciens yi ñun nag ñoo war a bàyyi suñu xel gis nga li ma gëm mooy ne lépp looy ut in life lépp loo xam ne yaa ngi koy ut muy président yàlla muy place la muy leneen la boo ko utee si naxaate wala nga ut ko si fen wala sosal wala saaga wala fitna boo demee ba am ko sax pour nga am ko dina jafe de waaye boo demee ba am ko the same thing moo lay topp doo mun a am jàmm it's not possible you cannot do wrong in life and feel right inside xam nga ñu ngi fi doon wax ne li dal Omar gis nga ñi ko def dara fi mu nekk ni mënuñoo nelaw ñu ngi xat because they've done wrong mar nga jël ko ne nga agree ak ban la wax wala ban la waxul waaye ñi ko wrong so in life doo mën a def lu wrong nga achieve si dara nga yaakaar ne di nga amee peace of mind so même président yaa sax def koo jarut soo koy ut daal ut ko cleanly jarut di indi ay nit yoo xam ne ñu ne minus lañ di leen register jarut di jël ñoo xam ne they are not qualified whether liñ wax ne dañu war a nekk Gambians maybe qualified ñu pour register leen def koo jarut su nekkee ne gëm nga sa bopp kañ li nga war a def rek mooy defal decent ak honest politics soo winee rek nga xam ne win nga soo winu tamit nga live with your dignity waaye there is nothing wrong with même su nekkee ne def koo wax wala ñiy wax yu bon yi dañ koy def pour ne ñu win election soo winee election after the next day ki ngay dajal yow may mun a mooy waaye ay UDP ngay dajal wala keneen ku wax lu bon dafay daje wi di other opposition te Gambie moom dafa tuuti ñun ñëpp benn lañ so politics bi def koo jarul te man am from this school of thought ne 2026 soo gisee ñun duñ say stress duñ say obsess duñ xuloo kenn gis nga ku war a nekk président in 26 loolu yàlla tànn na ko already it's a foregone conclusion ñun ñooy xëccoo rek waaye def koo jarut suñu diggante ñu ni neen liñ bëgg a mooy Gambia change waaye nag ndax ñun bu nekkee ne gom nañ suñ boppa tamit li may wax opposition ak message bi ñoo jaay ak jafe-jafe bi ñoo wax ne mu ngi fii nii in this country bu nekkee ne lu déggu la même opposition su coalition su amut sax kon nguur bi dafa war a daanu di don't you think bu nekkee ne ñun PAP nga am Unite nga am UDP nga am beneen parti ñu ne nguur ni moo doxal ne is very wrong seen doxalin baaxul Gambians are not satisfied they are doing very bad
te Gambien te ñu gis loolu te message bi mu jël ak mu àgga across den lu war a tax benn parti sax warta mën a daaneel NPP kon dafa either something is wrong with us or our messaging or something is wrong with the Gambians majority so ñun nag li ñooy wax rek mooy loolu daal dañ koy ñaawlu ñun duñ si dugga duñ si sori daf koo jarul sax ñu di ko amplify pour di ko repeatat may mun a lim def was totally wrong amin même sëy boo lañ ko amee sax bu sëy bi demee ba mu tas amin diggante bi daal na rafet même bu nekkee UDP dégg naa am na lu mu leen accuse rightly or wrongly waaye politique bi daf koo jarul ñoom dañ demoon pour ubbi yoon li ñu war a def rek mooy ñu wax affaire yoon bi rek ñu fàtte about other things su ñoo def seen politique ñu def jaay seen agenda rek that's it loolu la Gambien si bëgg yes dama ñëw si yow straight bu xam dem si because dama la tëboon si bële si moom yes so yow nan nga gisee loolu Omar comme honorable Maimouna Cissé an Sékou Mballo kaddu yoo xam ne yëkkati nañ ko ñu bëri nag jàpp ne kaddu yu ëpp la mun nga boole ñaar yëpp mun nga boole ñaar yëpp quickly rek I think I'm the referee here they are all politicians wow yes lu ma bëgg a wax mooy ne comme I agree with Honorable Toba that numbers really matters in building coalitions, right? But numbers are not enough. We need strategy, we need consensus, and we need public trust to build a coalition. Because if you are the biggest party, or you believe you have the numbers, and your numbers have never given you the seat you're looking for, then you need something else, right? The smaller parties must also understand that you cannot be born today and you want to get to the level there. It doesn't matter. I think one thing I need to make clear, that you don't need to look for presidency for 30 years to be president, right? You don't also need to be 1 year to be president. What is important is coalitions are built based on strategy. And sometimes, especially globally, the coalition leader is selected based on the particular strategy and how it aligns with either a majority party or a minority party, regardless of whether you have the numbers. Right? We have seen minority parties lead coalitions in India, in Israel. Yeah, exactly. So the numbers, you cannot deny the fact that numbers matter. And from the beginning of the coalition talks, I made this very clear, that numbers matters prominent lead a coalition, but also you cannot have a rigid position. Nit yi dañ laa daw di comme noo ko waxee dem naa ñëw na ñun solo mooy our political parties come together because we want to change the system, and no matter how much say we protest, no matter how much Grammy talk fee as journalists, the only people that can help us change the system is a serious opposition parties. Man mënuma koo def, keneen mënu koo def. It's only our serious political party. So our ego of you are a big party, I am a small party, you are a small party, I'm a big party, let's put that aside. Coalitions are built. The number one, if you read a lot of people that wrote about coalitions, especially if you follow National Democratic Institute, they have written a lot about coalition building. In fact, who is the flag bearer doesn't come first. That's not the problem. The problem is, what is the strategy? And Limota New failed in 2016, like Daniel. In 2016, we are just focused and fixated on Jammeh have to go, who lead the coalition, than a strategy that will change the system. That's why we are here today talking about Sirinjai daharing Omar out of work simply because he's deputy speaker and he's powerful. So let's not repeat those mistakes again. Let's go back to the drawing board and respect each other's role. We must respect that UDP have the numbers as we speak. 200,000 plus, right? And then parties are coming up that cannot even prove yet they have 10,000 votes. So if you are going to coalition with those people, you need to respect their position. But UDP also need to know that numbers alone could have not given them presidency for 30 years, then they need to listen to the smaller parties so that together we build a consensus and head to the polls in December 5th and then have the coalition lead this government so that we escape from a terrible and a notorious government like we have right now. Like that. And to Maimouna, Honorable Maimouna Cissé, President Barrow is the biggest threat to national security in this country. President Barrow is the biggest threat to national security in this country.
ku nekk si dëkk bi mun a teg plateforme wax xam ne mun naa lakka dëkk bi because Adama Barrow moo ko door te ñu ko wax lu ndee caution gis nga man waxoon naa ko te dama ko waatee gis nga if I'm a journalist man du ma mën a yàgga as a journalist su ma la tegee suma caméra nga wax lu xam ne is hate speech and is anything dangerous for societal peace I will off my camera waaye 2021 may his soul rest in peace Baba Dembo by force taxaw na Bakaw and made a very dangerous procurement président Barrow moo doon tàccu anytime ministers yi taxaw si plateforme bu président Barrow nekka and what they do is hate speech dangerous speech and anything detrimental to our peace and attacking people président Barrow moo dee njëkk a ree mu tàccu den man duma blame may mun a dem Adama Barrow lay blame benn kenn si ko defoon mu caution ko ne we need to do politics based on respect and unity te kenn du tawa plateforme yi di saagante ba saaga ay waajur yi ñoo xam ne déedéet they are new or whatsoever suma wolof bi setul so man foog naa ne may mun a lu mu def is on call for is on honorable and loo ma tax nekkuma di ko honorable you don't do an unhonorable thing and you want people to call you honorable dañ na gaay bàyyi seen xel ne politics is to build and develop a nation. All right. Politics nekkul pour bring isi fitina si dëkk bi so all of them Seku Mballo lu mu wax you offer they will defend them I have seen their spin minister of information defended that President Barrow have nothing to do with that. It was President Barrow not sitting in that platform. Yow fii platform bi fii ku fi saaga loo dee wax. No, yeah, we can do saga. Why? You are the host. Yeah, no. In fact, in Sukuta, be Honorable Ahmad waxee ne Talib UMC ñoo nekk our biggest threat bi mu ñëwee dafa weddi lool. Like waaw noonu laa mënoon naa def loolu président bi. non lu ma nekk di wax ñëwee mënoon naa wax ne ko yaa. kenn si ko defee. mu teg leen mu ne waaw mënuñoo politique. waaye saagante xasante ak di wàllu xam ne dafa isi fitna ñu bàyyi ko kenn du ko defaat même président bi moo nekk problème te dafa war a fix loolu otherwise he continue to be the biggest threat to our national security. Mr. Sibi 4 minutes la ñu am léegi so aw ma nag si lan waa da ngaa tontu ñaawar wala da ngaa wax si léegi waaw man dama daxee gannaaw rek foraale waaw defal waaw mooy si yooyu mooy waaw alright dama daxee gannaaw rek am foraale nen ñi ok li ma bëgg ñu understand ak ñaaw tamit mu understand mooy size rek matawut when it comes to building a proper coalition buy war a mun a win elections comme ni ko fi yeneen waxkatee waxee man si parti boobu laa nekkoon for over how many years musuñoo win presidential elections si député yi lañ am ak kansilo yeeg yooyu noonu and leneen li nit ki war a gën a mun a bàyyi xel tamit garmi moo nekka modèle bi ñoo wax nii dëkk yu bëri def nañ ko te successful ne Malaysia moo si mujjee 2022 Anwar Ibrahim bu moo ñëw he was from the smallest political party waaye yeneen parti yu mag yi gis ne ñoom yàgg nañoo taxaw election mun nañ koo méeg dañ seet ban candidate moo nekk winnable candidate ñu rally behind Anwar Ibrahim te moom moo mujjee win election soo demee Czech Republic Pet Fayala the same thing he was from the minority moo nekk si political party bu gën a tuuti la jógee opposition they join forces together ñu dem soo demee def research on Lesotho Kenya yeneen dëkk yi you know da nga dee gis ne pour nga ne opposition bi is the biggest in size or what not loolu is a weak argument li correct mooy kan moo mun a attract undecided voters kan moo mun a unify nation bi kan moo mun a indi ñëpp pour ñu góom ne candidate bi ni dina mun a win elections ba pare ñaawar mi na benn comment ne maybe ñi nga xamante ne ni maybe dañ move or dañ génn si parti bi for economic benefits or whatever man independent politician man xëjuma si posé kenn talib yoru suma ndékki yoru suma reer yoru suma dépense kër man independent individual suma business laa yore di ko ron kenn joxuma lu ma yóbbu suma kër politique nag jagar réew moo tax ñun ñu jóg ne dañoo jagar réew but not ne nekkoon nga si parti bi bàyyi nga loi bi moo ne daf la neex pour nga toppa any political organisation moom APRC la nekkoon kañ la join UDP 2018 wala 2019 moom si parti bi la maa fekk moom du wax parti bi naka la dee doxee ñaawru APRC ma wax la waaye moom mi taliba ko indi si parti waxal man kay dama la indi moom mi taliba ko indi si parti bi tey du toog fii muy wax yoo xamante ne nii you know dañu ngi politics nañ la waxante dëgg si kaw yar ak del ñàkka mer wala équité tempo wala di yuxu si kaw you get it man lépp lu ma def si politique
man xëjuma si poche kenn bu doon xaalis moom dugal si politique Adama Barrow la te NPP la doon nekka but réew bi lañ gis te gëm nañ ne mun nañu am a better coalition candidate boo xamante ne nii mun naa attract undecided voters mun naa unify nation bi te he is a winnable candidate. Thank you. All right. Mr. Jammeh monsieur Dele la 2 minutes bi yow ak ñaawru adi mayo benn 4 minutes ngir yàlla just quickly nga summarize rek yow loo gis si biiru Seeku Mballo an Maymuna ci fii wax yi nga xam ne yëkkati woon nañ ko honorable Maymuna Cissé ci kanam mooy bi ñu doon launch wala inaugurate that road King West kàddu yu mu yëkkati ak Seeku Mballo kàddu yu mu xam yëkkati ndax loolu tamit nekkul lu mën a yee fitna ndax ci ñu jógee tamit yow ban jàngat nga ci am. waaw jërëjëf ma tënk ko si lu gàtt rek waxtu xoj nañu yàlla def na man dew ma teewee King West bi ñoo ibi yoon yi Seeku Mballo programme am bi tam seetaan ma ko baal du mu dem arama tontu fii de ma daanele foofu yàlla def na dégguma tam lu Seeku Mballo wax ngir man maa ngi Serekunda West di supervise mbiri registration be every day maa ngi demal so mënuma woon a bàyyi liggéey boobu ne damaa dem defi leneen waaye wax moom ak ku ko munti wax fu munti jógee kàddu dafa war a rafet war naa doon loo xam ne soo ko waxee even though soo farut ak nit sax waaye waxal loo xam ne su ko dina neex a déglu su ko keneen déggee du am lu mu cee ragal waaye dégguma nag lan la wax su doon déglu naa ko naa si doon mun a gën a def leeral bu baax waaye li ñaawur di laajte ñaawur nekkutoon APRC waaye dafa jege woon ñi nekkoon APRC di ànd ak ñoom di campé ak ñoom def lu bari waaye pour ne mus naa bokk ci parti bi doonul lu ma yëg ñu bari dañ ko dee wax nag waaye nit ku nekk rek seede xam naa moom tontoom dañ koy leb ba suñ next programme déedéet yaa ngi dégg xarit bi muy wax sax mu ngi feeñ fii nii ay dafa am wax yoo xam ne man duma ko tontu damaa dem straight waaw please boy affaire yi Maimouna daa waaw man every APRC bi waaw all right yow sa broda yi sax dinañ la ko tontu boobu duma ko tontu waxal foofu rek ko please moom moom mooy wax loolu man duma wax loolu waaye li ma wax si Maimouna Cissé Dabo mooy ne Ousseynou Dabo daf day mel ni comme sut seeya because di amoon na vidéo boo xam ne interview mo some years ago ne they will come a time some politicians will align him dañ koo boole si affaire yi propaganda yëfi soose waaye lii is very dangerous xam nga lu tax mu dangerous politiciens yi Gambia yi suñ bëggee waxtaana askan bi comme niñ ko waxee fii nañ wax policies ak programmes ak lan lañ amal waa askan bi yëfi xeet amul benn njëriñ te doo ko dee dégga si benn plateforme lu du plateforme yi NPP ak président Ba dama leen a laaj ñoom ñu dee wax mooy Demba Sabally mooy Mballo Seeku Mballo mooy Maimouna Cissé ak ñu dee wax yu ñu dee wax si plateforme yi kan a nekk di wax dëgg si ñoom because 2021 yal na ko yàlla xërëm te xaare arga Omar wax na ko fi loolu moo isi this same tactic they use against the UDP isi affaire yi tribe ne ñun UDP dañ tribalist parti social fast forward 2026 Maimouna Cissé Dabo mu ne Ousseynou Dabo du farleel benn soose du faj seen soxla ñu moo farleel mooy ne jarbaati doomam yi te jarbaati Ousseynou Dabo yi kenn du si soose xam nga ñii ñu ngi weddi seen boppa di fenloo seen boppa di wax yoo xam ne amut because mag they are not to be respected gis nga soo nekkee an honorable person you must say honorable things when you are son excellence da nga war a wax son excellence xam nga plateforme lañ nekka waaye there is no other way of koo xam ne su waxul dëgga understand nga ne ko waxul dëgga nañ wax yu rafet nit ki da nga war a déggu nga wax loo xam ne dafa isi unity si society bi at times is hurting dëkk bi fu mu nekk nii fii ñëpp a bokk fii ku fi nekk am na jërbaati soose am na cousine Paul am na cousine Jallow so loolu amul space suñ political discourse buggal fi nga bugg a nekk supportal ki nga bugg a support waaye mënuloo taxaw si national platform taxpayers money giraffe project or whatever project boo xam ne da nga dem inaugurate tali bi inaugurate leen ko ba pare wax yu ñëw wax ñun xam na ne mënut a nekk 22 years of a dictatorship nobody had the guts nga isi harsa from Sénégal sakantuma opposition bu dem isi foreigner di ko register fan nga ko register
IEC boo xam ne mu ngi onda Yahya Jammeh fii nga xalaat loolu isi forêt na register ko kon xanaa Maymuna ak groupe am ñoo daan def loolu loo tax bu ñu génnee ñoom UDP ñu dem NPP di same tactique lañ nekk di apply pour register foreigners. because ñun waxuñ ko naa wax fii di ko tënka man xam naa loo xam ne baaxut Seexu Mbaalo dama dee di ta woon Kiram Manjaay dañ fa am meeting moom xam na kuy Musa Mbaalo te Musa Mbaalo loolu dafa mel ni comme dafa am groupe boo xam ne it is bent on in 2021 they use him to register non foreigners te ñoo dee toog di wax yoo xam ne billahi Garmi man si plateforme bi du ma ko wax because it's not gonna be unifying anybody in this country waaye ñoom lu ñoo use nañ bàyyi seen yëfi tribal rhetorics against the UDP wax nañ ko fii dinañ ko fi waxaat ñun waxuñ fi xeddi kenn ñun nen ne dëkk bi nañ ko génnee waaye démba nga ne yëfi soose la kii ñooñu loolu la ñu support tey nga ne yëfi jërbaatam yi la moo support ak papi jërbaatam yi ban mooy ban Maymuna Ceesay Darboe bul tax ñu wax waaye ku nekk man su ma tontu da nga ko dégg social media boo xam ne du nekk fii correct dinaa la wax loo xam ne dafa tàkkate du fay mun loo ci Papa Njaay nag thank you Ñaawro yes Mr Mane xam naa dinañ la amaat because tey dañ am ñaari guest yaa because situation bi moo tax yaa so dañ lay bàyyi xëy na waaw jërëjëf kontaan naa ñëw si programme bi fi may daanelee rek mooy ne Gambian si buñ émotionnel nañ tey rek coalition dina am ndax benn la ndax ñaar ndax ñetta dina am te ma lu tax affaire yi coalition ragaluma si xam naa ne ñi nekk si parti yi ñu jiite parti yi day som ñi nga xam ne day very patriotic bugga nañ réew mi am na du ñàkk nag am na ñoo xam ne ñoom place rek lañ bugga waaye li tax coalition bi mu ngi dilee ngum rek mooy two things trust pour ñàkk naxante rek trust moo desangum soo te ñu ngi si trust building bi ñaareel bi tamit mooy ku nekk dafa bugg a liit gis nga ñun ñëpp dañuy wax ne rek waaw réew mi lañ gis réew mi waaye ku nekk dafa bugg a liit te yaakaar naa parce que moo tax forme et parti waaye eventually li may wax rek foog naa ne ñëpp dinañ gis ne réew mi moo ñu génnal bu nekkee ne coono bi fi nekk ak métit bi fi nekk ñun ñëpp fiil nañ ko te luñ bugg a rek mooy réew mi moo ñu génnal ñun as individuals or ñun as parties or ñun as movements big or small old or new war nañoo mën a ñëw together ñu compromise ndax dina am one or two wax bi nag di ñëw si watum politics nag politiciens si dañ war a bàyyi xel trop gis nga problème bi nekk fii lu si gën a bëri yëpp politiciens yi la division bi fi nekk xaste bi wax yu ñaaw yi parce que boo demee at the community level boo munti dem nit ñi dee getting along ñu ngi intermarry ñu ngi socialize ñu ngi associate ñu ngi trustante ñu ngi buggante waaye gis nga politiciens si rek ñoo nekk di cause problème bi te du dara lu dul bugg a place du dara lu dul bugg a employé xam nga politiciens yëpp utikat yi liggéey lañ xam nga man boo seetee political party leaders yëpp li ñu nekk di def mooy dañ bugg a liggéey parce que yaa ngee dem si askan bi nga ne dama bugg a liggéey ma nekk président waaw yow nag si ñi ngaa dem pour ñu trust la jox la seen liggéey waaye war ngaa mandu bañ a cause division seen diggante boo koy ut booy ut daal na rafet soo di wax Gambien si ñoom nag ñu gën a maccoo buñ follow yeneen politiciens si te they are very few yoo xam ne ñu ngi bëgg a indi jaxasoo suñ diggante waaw réew mu baax la te dina baax dina correct insha allah 2026 dinañ am a new ak a responsible government bu soobee la te consensus dina ñëw bul wari sax di nga gis kii ñaawru ak Doudou Dia ak Sibi Tobaski ñu ngi together say boo di leen entertain so thank you very much thank you so much mi ngoog thank you yéen ñëpp di leen gërëm bu baax di gërëm tamit ñu doon seetaan programme bi yëpp yéen ñëpp di leen gërëm di gërëm suñu first guest bi di Omar P Jallow di gërëm suñu technicien si Aboubacar Manga Bousséri Kanté Khadija si leen jaajëf bu baax di jaajëfal tamit Lena borom Mamas Design si yére bu rafet bu ñu solal tey nomba baa ngi 7878 69 boo leen demee kóolóoli foofu rek fekk leen fa mu ñawal leen yu mel ni surtout ci tabaski bi di ngeen fa fekk tim bi yëpp ñoom Cumbe Mohamed and everybody su ko defee rek ñaw yëpp muy góor muy jigéen di leen gërëm bu baax di leen daje àllarba bële di ñëw bu ci yàlla andee mbokk yi jaa ngeen jëf ñu fanaan jàmm